Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Uh, in our last lecture of this BSOC 133, today we will summarize about Karl Marx, Emil Durkheim, and the Max Weber. We'll compare and contrast their perspective, how similar on what perspective they are similar, and what are the differences between the three. Right. First of all, let us compare between Weber and Durkheim. Durkheim, as we know, Durkheim, it is because of the Durkheim we are able to study the sociology as a separate subject. Durkheim played a very important role, and Durkheim stresses on the exteriority of the social fact, which he regarded the things. According to Durkheim, society is important, and we can study this society as we can study scientifically, as we can study the things in natural sciences. And for this, he stressed upon the exteriority of the social facts. And what are the social facts? According to Durkheim, the social facts are nothing but the things, and we can objectively study about the social facts, right? And as per Durkheim, society is so generous, and it exists over the individual. He has given much emphasis on the society rather than to the individual. According to Durkheim, that this society imposes certain constraint on the individual, and it is very important to imposes constraints on the individual because this maintains the social order. And individual is a part of a society, and individual should obey and follow those constraints and the rules of the society in order to maintain the social order. It is important, according to Durkheim, to imposes certain constraint, right? So from this we can conclude that as per Durkheim, society is more important than the individual, while Weber, he the unit of study for Durkheim is society. But as per Weber perspective, the Weber focuses on the role of the individual as an actor and orienting their behavior pattern in terms of their values and beliefs. So Weber emphasized on the values and beliefs of the individual, and according to the values and beliefs, or values and beliefs plays an important role in the actions, right, of the individual. The role of individual as an actor play, that he has given much emphasis on the individual rather than the society. So he emphasized on the role of the individual as an actor, right, in terms of their values and belief, right. According to Weber, it is the task of the sociologist to study through Versthane or interpretative understanding. He has given the concept of Versthane or interpretative understanding. What is Versthane? Versthane means you should understand why an actor or why an individual is behaving in a certain way. One should associate it with the context, with the reference, right? So Mars, the sociologist, studied it through the Versthane. What is the unit of analysis? The Emil Durkheim studied religion, right? So what he believes is the most elementary form. To unit of analysis for Emil Durkheim is society, and Emil Durkheim studied religion and what is in its elementary forms. And according to Durkheim, that religion and clan organizations overlaps, right? Durkheim emphasizes the role of religion as a collective phenomenon which serve to strengthen the social bonds. As per Durkheim, that religion plays a very important and binding the people together and binding the society together. So it helps in strengthening the society, right? While Weber studied the major features of the great world religion, Durkheim studied, see, Durkheim emphasized the Durkheim Durkheim studied the most elementary form of the religion, and Weber studied the major features of the great world religion. He studied the various religions, right?
He is interested in their historical roots and their capacity to guide and shape economic activity. Right? Durkheim studied the religion in the perspective of the bond created by the religion between the members of the society. And Weber was interested what role a religion plays in the economic activity of the society, right? And these word religion are also seen as a response to the prevailing social situations, right? That Durkheim visualized the role of religion in maintaining the social order, while Weber analysis look at the creative role of the religion in helping to shape the way of new thinking and acting. So, Durkheim studied the religion in perspective to maintain the social order, and Weber analyzed the religion to shape in what way the religion helps in shaping up a new way of thinking and acting, right? The role of religion as per Durkheim, that religion is expression of collective consciousness, right? Worshipping totem is nothing but worshipping the clan itself, right? While he that Durkheim created a separation between the sacred and the profane through certain rites, right? While Weber wishes to understand the religion in relation of economic, political, and historical factor, right? He sees religion as a part and parcel of the larger historical trends that move towards the capitalism, industrialization, and the rationality, right? God, spirit, and prophet. That Durkheim denies that the religion is concerned with the mysteries of God and the spirit, and we know that Weber uses the idea of God and spirits, prophets, gods, and spirits, right? Religion and science. Durkheim views both religion and science as providing society with collective representation. Right? The classification of science derives from the religion. Right? Thus, there is no conflict or opposition between the two. While the Weber comparative study of the world religion shows how religious ethics in India and China prevented the growth of capitalism, which is basically requires the ethic of mystery and rational calculation. It is the Protestant ethic which provides the appropriate worldview of rational capitalism. Right? So, as per Weber, science is an expression of rationality and challenge to the traditional and mystical claims of religion. Science provides empirical knowledge and a verifiable factual information which helps human being to know and master the world, and the science and religion in the Weber's views exist in contrast to each other, right? Durkheim sees religion as a means whereby individual acknowledges the physical and moral power of the society, right? While Weber studied religion in terms of meaning of those who follow it and how these meanings helps them to orient the action in the social activities, right? So, if we see Weber, let us discuss it. Let me summarize it for you. Uh, the comparison between the Durkheim and Weber. According to Durkheim, the unit of analysis is society. As per Weber, the unit of analysis is individual. One should understand the interaction, the social action of the actor, the actions of the actor, and the role, the values, and beliefs play in those actions. So, the unit of analysis, according to Weber, is individual rather than the society. Weber, according to Durkheim, it is society, right? So society plays an important role, while according to Weber, individual is important, right? Then according to
Durkheim, that we can study the social fact, and social facts are nothing but the things, right? As per Weber, we can study the society scientifically. There is no problem, we can study the society scientifically, right? According to Durkheim, society is sui generis, and it imposes the certain constraints on the individual, and these constraints are important for the social order. He emphasized on the social order of the society, while Durkheim emphasized on the interpretative analysis of the individual, symbolic interaction of the individual. He has given the concept of the varsthane. Varsthane is one should understand and interpret the action of an individuals, right? So a role of religion, according to Durkheim, religion plays an important role in strengthening the bond between the people of the society, right? And according and Weber studied the religion with reference to the history, politics, and the economy. He wanted to study what role the religion plays in the economy of the society, while according to Weber, religion plays an important role in the strengthening of the society. And this, as per Durkheim, religion plays an important role in binding the society together. It maintains the social order, right? He studied. Durkheim studied the most primitive form of the religion, while Weber studied many new great religions of the world. Like he studied Hinduism, he studied Christianity, he studied Buddhism, Judaism, and various other religion. He studied about with reference to the history, with reference to the politics, and with reference to the economy, right? Weber studied it, right? That Durkheim denied the fact or the role of any prophet or spirits, right? According to Durkheim, there is nothing like prophets or the spirit, while Weber emphasized on the concept of prophets and spirits, right? According to Durkheim, that religion plays an important role in collective consciousness, that the religion plays a collective consciousness. And he distinguished between the that purity and the impurity, that is pure and impure, right? Then uh, according to Weber, that the religion plays an important role in capitalism. That it is because of the religious belief of Protestants that they adopted this capitalism, or in other words, we can say that religion plays an important role in rationality. It rationalizes the people, right? Religion and science, when we compare and contrast Durkheim and Weber on the basis of religion and science, according to Durkheim, that both religion and science provides the society with collective representations, and there is no conflict between the religion and science. While as per Weber, the comparative study of the he studied the various religions of the world, and he compared and contrasted the various religion. The comparative study of the various religion, as per Weber, this shows that religion ethic many religious ethics prevented India and China prevented the growth of capitalism in India and China, right? While it is because of the Protestant ethics that which provided the appropriate way, or which guided the Western countries to adopt this capitalism, right? So according to Weber, that there is a contrast between the religion and the science. Religion, there is a contrast,
right? While according to Durkheim, that there is no contrast, no conflict between the religion and sciences, right? So, Amai Durkheim studied the primitive religion that views religion as an expression of collective consciousness and strictly avoids the concepts like God, spirit, and prophets, and considers science as an extension of religion and sees no conflict between them. While Max Weber studied the world religions, views religion in relation to political, economical, and historical factors, make uses of these concepts, and considers science and religion in contrast to each other. Right now, economy. Now, compare and contrast Durkheim and Marx on the basis of economy. Durkheim and Marx lived in the age in which Europe was experiencing the Industrial Revolution, right? And this revolution was characterized by a shift in the techniques of production. There was a shift in the techniques of production, and these changes took place just in not just in the economic sphere, but also in other spheres of the society, like cities and their populations grew, and did the incidences of the poverty, crime, and other social problems because of this industrial revolution, or because of the change in the mode of the production. And social stability and order was under threat, was under siege, right? The traditional feudal society was crumbling and the modern industrial society was coming into being, right? So they studied, they existed, they lived in the area in the age of industrial revolution, that both Durkheim and Marx visualizes the changes when the society is changing from feudal society to the modern society, right? There was a change in the mode of production, not only in the mode of production, but changes were taking place in other spheres of the life, like poverty was increasing, right? They saw the pathetic conditions of the people, and because of this, the social order was under threat, right? So they studied the division of labor, as because of the industrial revolution there was a division of labor. The concept of division of labor was systematically discussed by the Scottish economist Adam Smith in his work The Wealth of Nation in 1776, right? Smith felt that the division of labor was primarily a source of economic progress, and it is a vehicle through which economic development would advance, right? But Durkheim's, what is the Durkheim's view on the division of labor? Durkheim's major concern as a sociologist was the theme of social order and the integration. That is, he studied how the division of labor can maintain the social order, and how can division of labor integrate the society, right? According to him, according to Durkheim, that the basis of focus, or the focus of social integration, differs in pre-industrial and pro-industrial society, right? So he demonstrated how the process of occupational specialization or division of labor helps to integrate society, helps to integrate the heterogeneous society, in fact, right? That are that where is people are different from each others. So he classified the human society into two on the basis of the solidarity, right? That is, first he discussed about the mechanical solidarity, and second is organic solidarity. What is mechanical solidarity? Mechanical solidarity refers to the solidarity of resemblance or likeness. That is when a homogeneous groups means when people are similar, right? When they their skill set their skill sets are similar, their process of thinking is similar, their values and beliefs are similar, right? This similarities bind the people together, and this type of solidarity, this binding of the people together, this is called the mechanical solidarity, right? It exists in the homogeneous society, especially in the primitive society, right? While
What is organic solidarity? Organic solidarity is based on the differences and complementary of differences, right? When there is a division of labor, right? Division of labor is one of the aspects of such society. Division of labor means, as we said, that division of labor is nothing but the occupational specialization, and that the skill sets of people are different. They have different skill set and they are dependent on each other because of the differences of their skill set, right? One depends on the other, like carpenter depends on the plumber or the farmer to fulfill the requirement. Similarly, farmer depends on other to fulfill all other requirements. So this type of solidarity is known as the organic solidarity, right? And organic solidarity existed in the heterogeneous society. Heterogeneous is opposite to homogeneous. Heterogeneous, where skill sets are different, people are different from each other, right? Their thinking process is different, right? But they are binding together because they need each other, right? And this type of solidarity is known as the organic solidarity. And according, as per Durkheim, this um, um, division of labor plays an important role in maintaining a social order, and it binds the people together. And this type of solidarity is called the uh, that is organic solidarity. He also discussed the various abnormal forms of the division of labor, right? Like anomie. This term means a state of normlessness. Material life changes rapidly, but rule, norms, and value do not keep pace with it. There seems to be a total breakdown of rules and norms, right? In the work of sphere, this reflects in conflict between the labor and management, degrading the meaningless work and growing the class conflict, right? So division of labor is anomy where people fight together. The conflict exists between the people, and because of this this reflects a conflict between the labor and management, right? And this helps in the growth of the class conflict, right? And the individuals are working and producing but fail to see any meaning in what they are doing. That is anomy. The next type of abnormal form of division of labor is inequality, right? This may be very frustrating to those who want to do more but satisfying or rewarding jobs but cannot have access to the proper opportunities. This is inequality. Some people have access to the opportunity while others don't have. So it creates a problem within the society, and when this inequality fails to produce a long lasting solidarity, right? Such an abnormal results in individual become frustrated and unhappy with their society, right? Then the inadequate organization, this in this abnormal form, the very purpose of division is labor is destroyed. That is, work is not well organized and coordinated, and workers are often engaged in doing meaningless tasks. And when they feel like they are doing meaningless tasks, they revolt. There is no unity of action, thus solidarity breakdown and disorder results. So according to Durkheim, division of labor plays an important role in maintaining the social order, but at the same time, there are certain anomy there are certain abnormal form of division of labor also exist in the society, and these abnormal form of division of labor, as per Durkheim, is a threat to the solidarity of the society. And what is the Marx viewpoint on the division of labor? Right? Marx pinpoint the two types of division of labor. First is social division of labor, and next is division of labor in manufacture. Social division of labor says social division of labor existed in all society. It exists in all society, right? And the process that is bound to exist in order that the member of society may successfully undertake the task necessary to maintain the social and the economic life,
right? So what is the social division of labor? In this division of labor, that it divides all the useful form of labor in the society. Some individual produces food, some produces handicrafts and weapons, right? And social division of labor promotes the process of exchange of goods between the group, right? Few that in social division of labor, there is a division of labor, like agree that farmers are producing grains, right? Crops, they are cultivating, right? Carpenters are doing their work, plumbers are doing their work, and other handicrafts artisans are doing their work, and they exchange the material, they exchange their product with other for the product they require. That this is known as the social division of labor, and it purports the process of exchange of goods between the groups, that is the barter system. While the division, this is the social form of division of labor, and it exists in every society. While the division of labor in manufacturing or in industry is, it is a process which prevalent in the industrial societies where capitalism and the factory system exist, right? In this system, the manufacturer of the commodity is broken down into a number of processes. While you are producing a commodity, that production of a commodity is broken into number of processes, right? There could be the n number of processes. That commodity might go n number might undergo an n number of process before taking its final shape, and each worker is limited to a specific process or engaged in the small process, like in the assembly line. And the purpose of this division of labor is simple, that is to increase the productivity. Unlike social division of labor, where independent producer create the product and exchange with other independent producer, the division of labor in manufacture completely divorces the worker from his product. Because how it divorces the worker from its product? Because that commodity undergoes the number of the processes, and each worker is confined to a specific process, right? And because he is confined to this specific process, that worker hardly sees the actual final product which he produces, because he is just a member, a small member, a small unit in a big assembly line, right? So in this way, the manufacturer completely divorces the worker from its produce, right? And then what are the implications of divisions of labor in manufacture? That is, the profits occur to the capitalist, that the profits capitalist earns the profit, because the final product which the worker produces belongs to the capitalist, and capitalist sell that product and earn profits. According to Marx, the division of labor, that existence of the private property together consolidated like power of capitalist. Capitalist owns the means of production. The production process is designed and operated in such a way that capitalist benefited most from it, right? And that the final product belongs to the capitalist. Capitalist sell that product in the market and earns profit. While next problem with this system is that the worker loses control over what they produce, right? According to Marx, with the division of labor in manufacture, workers tend to lose their status as the real creator of the commodity or the goods, because they are just a small unit in a big assembly line. So they lose their title of the real creator of the product. So they don't bear that title. They just become mere a link in a production chain, right? And that is designed by and operated by the capitalist. So workers are separated from the products of their labor. In fact, they hardly oversees the end results or the commodity which they produces, right? And the actual control over it is exercised by the capitalist. So worker as an independent producer no longer exists, and the worker become enslaved by the production process.
right? So, and another problem, the third problem with this system is the dehumanization of working class, because the workers become the supplier of the labor power only, right? Which needs for the production, they just become the supplier of the labor power, right? The workers individual personality, needs, desire means nothing to the capitalist. What are the needs of the worker? Their personalities, their work life balance, right? That is their desires, nothing matters to the capitalist. And they feel like that they are just they just purchases their labor power, right? And they consider them as a labor, right? The working class is thus stripped of its humanness, and labor power become a mere commodity purchased by the capitalist, that these capitalists purchases the labor power, right? And they become the commodity, right? So according to now let us compare and contrast the Durkheim and Marx, right? On the basis of the division of labor, Durkheim explains that division of labors in industrial society as consequences of increased material and moral density. It makes teamwork and coexistence possible. So, according to the Durkheim, that division of labor is important and play is an important role in coordination and the coexistence of the various people together. And this division of labor plays an important role in this organic solidarity, right? While Marx too considered the division of labor in manufacture a feature of industrial society, right? But unlike Durkheim, he does not see the means of cooperation and coexistence, right? As per Durkheim, that because of division of labor, people coexist, right? But as per Marx, that division of labor plays no role or in cooperation and the coexistence. Rather, it views it as a process that forced upon the worker in order that the capitalist might extract the profit. There is no cooperation, no coexistence as per Marx, but this division of labor or this process is forced upon the worker by the capitalist just to earn the profits, right? What are the consequences of division of labor? In normal situation, division of labor contributes to the social integration by giving each individual a specialized activity. Each can develop his or her power of creativity and innovation in her specialized task. As per Durkheim, that this division of labor helps in coexistence, as well as it helps it helps in the social integration and gives a chance to each and everyone to grow and excel as per the skill set of the individual. While Marx sees the division of labor as a process imposed on the worker by the capitalist, right? He sees division of labor as a process imposed by the capitalist, and it leads to the dehumanization of the workforce. We discussed about the dehumanization because the personality, because the needs, because the wants of any worker, it doesn't matter to the capitalist. The needs, wants of worker means nothing to the capitalist. So it leads to the dehumanization of the workforce, and the workforce is just a small part in a long production change, and because of this they alienated from their produce, and this results in alienation, and thus worker are just reduced to the things in a way that the capitalist purchases their labor power, and they consider their labor power just as a commodity which they purchases, right? Their the creativity of the workers, their control over their creation is taken away because of this division of labor, right? Their labor just become a commodity that can be bought and sold at the market place. Thus they become mere a parts of production process rather than producers themselves,
right? Their personality problems means nothing to the employer, right? And being a part of the system they cannot control, they suffer from the alienation. And their fellow workers, they suffer from the alienation at all workers from their work, their fellow workers and social system itself. So it creates various problems. So as per Durkheim, the division of labor is important. It helps in maintaining integration and bonding and the social order in this society, while as per Marx, it exploits the working class. Division of labor is responsible for the exploitation, dehumanization of the working class, and because of this division of labor, the working class alienated from this, from their product, and their labor just become a commodity which the capitalist purchases, right? What are the solutions to the problem for the division of labor? Anome, according to Durkheim, can be handled by making worker conscious of their role in this society, by making them feel organically linked, involved with the life of society. The frustration of doing meaningless work can be eased, and meaningless will then be changed into awareness of significance of their productive role. So, as per that came some anomaly or some abnormal form of the division of labor exist, but this can be handled by making the worker conscious about their role in this society, that how you should make them understand how important their work is. When they know the importance of their work, then the frustration of doing meaningless work can be eased. But as per Marx, capitalism itself is the problem. The way out is through revolution, through which worker gain control over the means of production, and they will then organize and operate the production process in such a manner that the dehumanization, alienation will become a thing of the past. As per Durkheim, that this problem that the problem within the division of labor can be handled by making the worker conscious of their role in the society. And as per Marx, revolution is only solution. That revolution, because of the revolution, that this revolution will erase the capitalism, the worker, then the production system, then the worker will manage this production system, and this will erase the dehumanization and the alienation problem, right? The functional model of society, while Marx has given the conflict model of society. Right? Durkheim does not merely look at the economic aspect of the division of labor, but rather its social aspects, its contribution to the social integration. Marx view human history as a history of class struggle, or a series of struggles between the oppressors and the oppressed. So, capitalism is a phase in human history marked by the struggle between the bourgeois and the proletariat. And the system of production that exists under capitalism is designed to exploit the worker, right? And the Durkheim sees society as a system held together by integrative contribution of various institutions. Marx sees history as a series of struggle between the haves and haves not. So, in short, Durkheim has given the integration model of the society, right? That according to him, this division of labor integrates the society together. It is possible. It makes the coexistence, according to Durkheim, this division of labor makes the coexistence possible, right? And uh, in there, even though some abnormal forms of division of labor exist, but these can be overcome by telling the workers that how important their role is in the society. While according to Marx has given the conflict
model. As per both Durkheim and Marx, this division of labor exists in the industrial society, right? It exists in the industrial society, and as per Marx, capitalism is the problem, and the coexistence of coexistence, this division of labor, that coexistence is not possible because of this division of labor. As per Marx, this division of labor is responsible for the exploitation of the worker, right? They just become a point of production and the long production chain, right? And they alienated from and because of this they alienate from their produce. And this is one of the reasons of the frustrations, and this system is responsible for the dehumanization of the working class, there, right, of the working class. And the only solution to this problem is revolution, right? When the worker will revolt against the capitalist and will own the mode of production, then only this problem can be solved, right? So as per Marx, the system of production that exists in capitalism is designed to exploit the workers, right? So Durkheim sees society as a system that helps that integrates the society together, while Marx sees history as a series of struggle between haves and haves not, and this leads to the conflict and changes. So we discussed and compare and contrasted the Durkheim and Weber, and Durkheim and Marx, right? Now, next is capitalism, right? As a mode of production, capitalism is characterized by production for sales rather than the self use, and the existence of the market where labor is bought and sold. Exchange takes place through the money. The capitalist control the production process. The capitalist control the financial decisions, and the competition is there. So, what is the Marx view on capitalism? As per the Marx, right, Marx and Engels outline a certain stages of world history. It is characterized by distinct economic formation. In this economic formation that shapes other social subsystem, which are termed as superstructure, like political structure, religion, values, and the culture, right? Okay. Capitalism, the stages according to Marx, the stages of capitalism that he the according to Marx, that the capitalist came into existence because of the contradiction within the feudal system, right? And then he discussed about the capitalism and the class conflict. According to the Marx, the history of human society is history of class struggle, and each stage in the human history marked by division of society into haves and have nots. Haves who dominates, and have nots are those who are oppressed, right? And Karl Marx views capitalism as one of the stages of human history which emerges out from because of the contradiction in the previous society, right? And as per Marx, in capitalism too is there are the contradiction in the capitalistic system, and these contradiction will be responsible or will result in a new form of a society which is termed as a communism, right? So Weber's viewpoint of capitalism, what is the Weber's viewpoint? As per Marx, capitalism is is responsible for this haves and have nots, that is, it is responsible for the class conflict, and this class conflict and the revolution will result in a new type of a society. And what is the Weber's view on capitalism? Weber speaks of a special kind of capitalism, namely the rational capitalism. A rational capitalism, what is rational capitalism? According to Weber, that rational capitalism is uniquely Western development.
This is because of the ideal rationality, and the process of rationalizations too are distinctively Western. What is rationality? Rationality is logically, thinking logically. It involves gaining and mastery or control over the external world. It involves the organization of human life in such a manner that greater efficiency and productivity can be obtained. That is rationality. Rationalization means an attempt by humans to control the environment. How? By organizing and coordinating human activities in a certain, a regular and predicted manner. When you want to control the coordinating the human activities in certain regular way. Human beings have gained such a degree of understanding about the world around them that nature is no longer exists as a mysterious or incalculable, and this rationalization existed in the Western civilization because of the development of the science in the Western countries. Right, science as a broad body of verifiable knowledge well developed in history, a rational state with specialized institution, written laws, right, and the constitution which regulates the political activities, right. So economy which is characterized by the rational capitalism, right. So as per Weber, he defined the capitalism as a rational capitalism, and rational capitalism existed in the Western countries because of the development of the science in the Western countries, and because of and also religion played an important role in the, as per Weber, in the development of capitalism in the Western countries, right. And the, what is the rationalization means, or rationalization state? Rationalization is when the coordinated efforts to control the environment in a predictable manner, that is rationalization, right. So what is traditional and rational capitalism? The traditional capitalism, most households are self sufficient and produces for the self consumption, the basic necessities of the life. The traditional capitalism mostly trade in luxury goods, right? In traditional capitalism, most households are this self-sufficient, as we told you. But in rational capitalism, they produce to sell, not for this self-consumption. They produce to sell and earn profit. That is rational capitalism. There are certain precondition of rational capitalism. What are the certain precondition? That is the private ownership of the material resources necessary for the production. That heads, there should be heads who owns the modes of production, right. The next condition for the existence of rational capitalism is the free market, where one can sell the produce, right. There should be no restriction on the flow of trades, right. And third prerequisite is rational technique of production and distribution of the good. See, you have a mode of production now, markets are available, but you should have a technique to produce more and distribute the goods. And next is rational legislation. There should be a well defined systems, laws that applies to the all member of the society, and this would simplify making the economic contrast. Then the free labor force is required. Laborers have the legal freedom to work where and what they want, when they want, and the relationship between the employer is contractual, not obligatory. Then the commercialization of economy. To make rational capitalism possible, there must be opportunities for everyone to participate in the enterprise. So, rational capitalism is when you produce for sale. That is rational capitalism. For rational capitalism, there are certain prerequisites which we discussed. Right now, the factors contributing to the growth of rational capitalism, there are the economic factor, political factor, and the religious and the cultural factor. All these factors goes hand in hand. All these factors helps each other to achieve the targets, right. So Marx studied capitalism, and Weber studied the another type of capitalism, that is the rational capitalism. Comparison between Marx and Weber.
Karl Marx takes society as a unit of analysis, and while Weber studies society in terms of meaning attributed or given by the individual to the world around them. He attempts an interpretative understanding of the social phenomenon. Next is Marx's emergence of capitalism in terms of shift in mode of production. Because of there is a shift in the mode of production, and the economy or the material world is infrastructure or base which molds the other aspects of the society. Marx understands the capitalism as a in order to understand why and how rational capitalism emerged. Weber think it is important to understand the value system that make it possible. So Marx put economy before the religion, while Weber put religion before the economy. As per Marx, the economy is the base of the society, and all other things, whether it's religion, whether it's politics, or any other things, or any other subsystem, exist on this base. While as per Weber, that norms and values plays an important role in rational capitalism, and he puts religion before the economy. As per Max Weber, it is because of the religion this capitalist came into existence, right? There, what are the consequences and remedies of this capitalism? Karl Marx capitalism symbolizes the exploitation, dehumanization, and alienation of the working class. We discussed about this in detail. It is a system based on the inequality and will ultimately break down. And this breakdown will brought about its by its own inner contradiction. The proletariat will bring about the revolution, and new stage of human history, namely communism, will born. For Weber too, the rational capitalism is basically alienating for human society. Rational capitalism and rational bureaucratic states go hand in hand. That is the bureaucrat and the capitalist go hand in hand. They help each other. A human life get routinized, and human being experience the detachment or disenhancement of the world. They get detached because of the monotony. They work like machines. And Weber is pessimistic about the future. Unlike Marx, he does not think revolution or collapse of system very likely. So, as per Marx, that there will be this capitalistic system is responsible for the exploitation of the working class, and and this will result in the revolution. And because of this revolution, a new society will come into existence, and he termed it as a communism. While Weber is also while Weber also thinks that this rational capitalism, while according to Weber, that religion played an important role in the development of the capitalism. And as per Weber, also this capitalism is responsible for the alienation and the dehumanization of the human society, right? This rational capital in the rational capitalism, and the bureaucratic and the rational bureaucratic system goes hand in hand. And because of this, the human life become routinized, and they become detached or alienated of the world, and they are produced. The Weber was pessimistic about the future. According to him, that no revolution will take place, and he doesn't think about the revolution and the collapse of any other system, right? So the progress of science and technology and human quest to gain control over nature and world process cannot be reversed as per the Weber. And it is this very rationality, however, which imprisons the human being in its iron cage, right? And it will create problems for them. Marx emphasizes the irrationality and contradiction in uh, capitalism, which will, according to him, will lead to the change, while Weber speaks of its rationality.
right? Marx studied it in terms of historical stages which society passes through, while capitalism emerged as a result of contradiction in the early stages, bring about a new mode of production. And Weber too emphasized on the economic factors like Marx, but his understanding of capitalism is more complex, taking into account the value systems, beliefs, and keeping with his interpretative understanding of social phenomenon, right? Both thinkers point out that capitalism has negative consequences for human society, right? So today we'll discussed about the compare and contrasted the Emile Durkheim, Max Weber, and Karl Marx, right? Um, Durkheim and Karl Marx, they have seen they have seen the industrial revolution, right? According to Durkheim, society is more important, and the unit of study is society for Durkheim. For Marx, unit of study is society. For Max Weber, the unit of study is individual and the symbolic interaction. He has given the concept of symbolic interaction, so unit of study is individual, right? According to Durkheim, that society, it is very important, that he has given emphasis on this society, and society plays an important role and should be kept over the individual. And when the society puts some constraints on the individual, it is for the betterment of the society, because because it maintains, or because it will maintain the social order, right? While Max Weber has given the concept of Varsthane, right? That is interpretative understanding is that one should understand the actions of the individual, should interpret his action with reference to the situations, right? So he has given the concept of the Varsthane, and he emphasized on values and the belief system, the role the values and the belief system plays in each and every society. Emile Durkheim, according to Emile Durkheim, religion is very important, and it helps in the integration of the society. As per Marx, religion is an opium, and it is one of the factor which is responsible for exploitation of the working class. And as per Max Weber, religion plays an important. He studied the religion with in aspect of the economy, and as per Weber, religion played an important role in emergence of the capitalism, right? That is, as per Durkheim, that this religion and science. There is no contradiction between the religion and science, and as per Durkheim, there is a contradiction. There is a conflict between, as per Weber. I'm sorry, as per Weber, there is a contradiction or between the religion and the science. There is a conflict between the religion and the science, right? And here Karl Marx emphasized on the economy. He study each and every things with reference to the economy or the mode of production, right? So that Max Weber, that Durkheim defined the various types of the division of labor, and as per as per Durkheim, division of labor is responsible for maintaining the social order, and it integrates the society. And as per the Karl Marx, that this division of labor is responsible for the exploitation for the of the worker, for the dehumanization, and it results in the alienations of the worker from their produce,
right? The division of labor is responsible for, in short, that the division of labor creates a problem, right? Then Karl Marx studied this society with reference to the economic, that is the mode of production, right? And while he that Max Weber also studied the rational type of the rational type of capitalism, right? That is rational type of capitalism. Max Weber's, according to Karl Marx, this capitalism is responsible. There are the two classes in the capital the two classes which exist in the capitalism, that is the capitalist and the working class, that is haves and have nots. And these haves owns the mode of production and have nots don't own the mode of production. And because they own the mode of production, the commodity belongs to them. The produce belongs to the capitalist, and they earn profit by selling the product. And and the workers just become a small part of a big production chain. And when, because of this, they can never see their produce, and they alienated from their product. And the capitalist results in the various dehumanizations conditions, and various other problems exist because of the capitalism. And according to the Karl Marx, a day will come when when these workers revolt against the capitalist. And this will, because of the contradiction, and this revolt will takes place because of the contradiction which exists in the capitalistic system. And this revolution will result in a new type of a society. And he termed it as a communism, where where the worker will have control over the mode of production. While according to Max Weber, that he studied the economy, that he studied the and according to Karl Marx, religion is an opium, and it is responsible for the exploitation of the working class. And Max Weber studied that a rational type of a rational capitalism. The Max Weber's explanation or the study of economy, that is rational capitalism, is much more complicated, right? According to Max Weber, it is because of the religion the capitalism came into existence. And that the rational capitalism and the rational bureaucratic system goes hand in hand. And this he also according to Weber, that this rational capitalism results in the alienations. And both Karl Marx, according to both Karl Marx and the Max Weber, this results in the capitalism is not good for the working class. But Weber was not sure about the future. According to Weber, that there will be no revolutions. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము రిస్క్ రిస్క్ అనే ఒక పాఠం గురించి మనం తెలుసుకుందాము. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. సోషియాలజీలో మనము ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ అంటే పర్యావరణ శాస్త్రం గురించి, పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్రం గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. అందులో రిస్క్ అనే ఒక చాప్టర్ని, ప్రమాదం అనే ఒక చాప్టర్ని ఈరోజు మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే 21వ శతాబ్దం అనేది ఒక రిస్క్ల సమూహంగా చెప్పొచ్చు. ఈ రిస్క్ అనేది ఒక మొత్తం మనం ఎట్లయితే నిత్య జీవితం అనేది కూడా చాలా రిస్క్గా తయారైంది. ఒకప్పుడు జీవితం అనేది చాలా సాదాసీదాగా పల్లెటూర్లలో కానీ సిటీలలో కానీ ఏదో చిన్న లేబర్ పని చేసుకునే వాళ్ళు, ఆ తర్వాత అది ఆ రకంగా ఒక సాదాసీదా జీవితం అంటూ ఉండేది. కానీ ఈ రోజులలో ఏమైందంటే ప్రతి చిన్న విషయం కూడా రిస్క్గా తయారైంది. అది చిన్నపిల్లలను పుట్టించడం కాంచి మొదలు పెట్టుకోవచ్చు, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం కావచ్చు, ట్రాఫిక్ విషయాలే కావచ్చు, చదివే కావచ్చు, వివాహం కావచ్చు, ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూసే కావచ్చు. మీరు ఏది తీసుకున్నా కానీ ఈరోజు రిస్క్ అనేది అతి పెద్ద ఇష్యూగా మన ముందుకు వస్తున్నది. ఎట్లా అంటే ఈరోజు రిస్క్ లేని సొసైటీ అంటూ ఏం లేదు. ప్రతిదీ కూడా భయము, రిస్క్. మోడర్నిటీలో ఆధునికత అంటే ఏంటయ్యా అంటే, ఆధునికత అంటే ఈ యొక్క హేతువాదం మీద ఆధారపడ్డది. హేతువాదం మీద ఆధారపడ్డ ద్వారా ఏం చేశారు, పరిశ్రమల్ని, ఆ తర్వాత రోడ్లని, ఆ తర్వాత పట్టణీకరణని బాగా విపరీతంగా పెంచేశారు. సెల్ ఫోన్లు, గాడ్జెట్స్, కన్జంప్షన్స్ ఇవన్నీ విపరీతంగా పెరగడం అనేది జరిగింది. ఒక రకంగా ఈ యొక్క ఆధునికత పేరు మీద ఏమైంది అంటే నేషన్ స్టేట్ కూడా డిక్లైన్ అని చెప్పొచ్చు. ఏదైతే నేషన్ స్టేట్ అయితే ఉందో అది కూడా ఇప్పుడు ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఏమైంది అంటే ఈ నేషన్ స్టేట్ అనేది కూడా మనకు తగ్గిపోయిందని చెప్పొచ్చు. దెర్ ఇస్ ఎ డిక్లైన్ ఇన్ నేషన్ స్టేట్ అండ్ రైజ్ ఆఫ్ కాస్మోపాలిటన్ గ్లోబల్ కాస్మోపాలిటనిజం అనేది జరిగింది. అంటే ఎందుకు జరుగుతుంది ఇదంతా అంటే రిస్క్ అనేది ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది అనేది మనము అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకప్పుడు దేశము అట్లా ఉండేది, ఈ రోజుకు దేశం అనే పదం ఉంది. కానీ ఇప్పుడు మనం అంతా పెట్రిషియా ఒబెరాయ్ ప్రకారం కనుక మనం చూస్తే దేశము అనేది మధ్యతరగతి అనే వాళ్ళు ఇంటర్నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ మిడిల్ క్లాస్ అనేది జరిగింది. ఈ రకంగా రిస్క్ అనేది అంటే వాళ్ళు ప్రపంచంలో భారతదేశంలో ఉన్నా కానీ వాళ్ళు అమెరికాలోనూ, లండన్లోను, సౌదీలోను, ఇంకెక్కడో దేశాలలో ఉన్నట్టు వాళ్ళు ఫీల్ కావడం, అది మనకు మొత్తం దేశం అనే ఒక మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ మారిపోయింది. ఈరోజు కాస్మోపాలిటన్ గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ ఇది ముందుకు వస్తున్నది. ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయి యాపిల్లో పనిచేస్తుంది. అదేంటి, యాపిల్ అనేది ఒక అమెరికన్ కంపెనీ, అది ఫోన్లో తయారు చేస్తుంది. అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? అట్లా ఎంతో మంది, ఎన్నో లక్షల మంది పనిచేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే తెలంగాణ పోయింది, ఊరు పోయింది, మండలం పోయింది, అన్ని పోయాయి. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ఢిల్లీ ఇట్లాంటి మహానగరాలలో ఉండడం, ఏదో విదేశీ సంస్థలకు పనిచేయడం చాలా మంది, కొన్ని లక్షల మంది. ఈ రకంగా ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ గ్లోబల్ కాస్మో గవర్నెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు లేదండి. ఇప్పుడు మీకు అవుట్ సోర్సింగ్ కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ అవుట్ సోర్సింగ్ అనేది ఇంతకుముందు లేకుండే. బీపీఓస్, బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ అవుట్ సోర్సింగ్ అనేది ఇంతకుముందు లేకుండే. ఇప్పుడు ఇండియా మొత్తం ఈజ్ ఎ సెంటర్ ఫర్ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ అవుట్ సోర్సింగ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే అది మీకు మెడికల్ బిల్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైనా కానివ్వండి, అది ఇండియాకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఆ ఇండియాకు డౌన్లోడ్ అయిన దాన్ని ఇక్కడ మన వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు చీప్ లేబర్కి. అంటే ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుందంటే గ్లోబల్ క్యాపిటల్ అనేది గ్లోబలైజేషన్లో చాలా చాలా స్ప్రెడ్ అయిపోయిందండి. వాళ్ళ ఇష్టమైన కాడ వాళ్ళకి ఎక్కడైతే లేబరు, ల్యాండ్ ఇవన్నీ చీప్ వస్తాయో అక్కడ కంపెనీలు పెడతారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి మనం గత పాఠంలో కూడా తెలుసుకున్నాం. అసలు ఈ గ్లోబల్ క్యాపిటల్ అనేది మంచిదా చెడ్డదంటే ఇది వెరీ డేంజరస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే అది వాళ్ళ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రకృతిని కాపాడుకుంటూ మూడో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రకృతిని దెబ్బతీయడం అనేది గ్లోబల్ క్యాపిటల్ అనేది చేస్తుంది. ఇంకోటి లేబర్ని కూడా అది బాగా దెబ్బతీస్తుంది. లేబర్ ఏమనుకుంటారు, పెట్టుబడులు రావడం వల్ల మనకు జాబ్లు వస్తాయేమో అనుకుంటారు, కానీ జరగదు. అది ఏంటంటే నీకు మిషన్ వస్తుంది, నీకు ఉత్పత్తి పెరుగుద్ది. కానీ ట్రేడ్ మిల్ ప్రొడక్షన్ అనేది మనం ఇంతకుముందు తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క రిస్క్ అనేది ఈ యొక్క క్యాపిటలిజం, ఈ మోడర్నిటీలోనే ఉందని ఉల్రిచ్ బెక్, ది ఫేమస్ జర్మన్ సోషాలజిస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఈ ప్రమాదం అనేదే ఉంది అని అతను చెప్తున్నాడు. అసలు ఈ ప్రమాదం అనేది ఎట్లొచ్చింది, దీని వెనకాల గల కారణాలు ఏంటి అంటే ప్రమాదం కొత్తగా వస్తుందా, ఆధునికత వల్లనే ప్రమాదం ఉందా, అంతకుముందు లేదా, అసలు ప్రమాదం అనే పదం ఎట్లొచ్చింది, రిస్క్ అనేది
ఈరోజు ప్రతి చిన్న పిల్లడు కూడా రిస్క్ తీసుకోకురా, రిస్క్ తీసుకుంటున్నావు, నువ్వు ఇగ్నోలో పని చేస్తే రిస్క్ తీసుకుంటున్నావు, అంత తక్కువ జీతాన్ని పని చేసుకోవడం వల్ల రిస్క్ తీసుకుంటున్నావు, ఈ ఏజ్లో నువ్వు బాగా డబ్బులు సంపాదించాలి, లేకపోతే ఇంక ఇట్లా ప్రతి విషయంలోనూ రిస్క్ 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 రిస్క్. ఈ రిస్క్ అనే పదము అంటే నువ్వు ప్రమాదం ప్రమాదం ప్రమాదం. ఎక్కడైనా మా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, డాక్టర్ సుబ్బారావు, ప్రతి విషయానికి కూడా ఈ ప్రమాదం 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 పొంచి ఉంది అనుకుంటాడు, అంటే రిస్క్ పొంచి ఉంది అని చెప్తా ఉంటాడు. అంటే ఎట్లా అంటే ఈ రకంగా మనకు ప్రతి జీవితంలోనూ ప్రతి ప్రతి క్షణంలోనూ ఇప్పుడు మీకు వాట్సాప్లో ఏదైనా మాట్లాడాలన్నా లేకుంటే చేయాలన్నా వద్దా, ప్రమాదం ఉందన్న భావించవచ్చు. ఇంకా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు చాలా నిత్య జీవితంలో ఈ ప్రమాదం అనే పదము, రిస్క్ అనే పదము రోజు రోజుకి ఎక్కువ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ఇంతకుముందు మన అమ్మ నాన్నలు రిస్క్ తీసుకోలేదా అంటే వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకున్నారు, కానీ ఆ రిస్క్ వేరు. ఇప్పుడు కొంచెం మారుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఇప్పుడున్నటువంటి రిస్క్ అనేటివి రోజు రోజుకి చాలా ఎక్కువగా తయారైపోయి అసలు రిస్క్ అనేది ఒక 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 జీవన లక్షణంగా మారిపోయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ రకంగా మనం ఈరోజు రిస్క్ అనేది ఏ రకంగా అది మొదలైంది, ఆ తర్వాత రిస్క్ను మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత రిస్క్ అనే పదం ఏ రకంగా అది పదం ఎట్లా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, చరిత్రలో రిస్క్ అనేది ఇప్పుడే మనం చేస్తున్నామా, ఇంతకుముందు కూడా ఉందా, దీని యొక్క మూలాలేంటి, చారిత్రక మూలాలేంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. దాంతో పాటుగా అసలు ఈ రిస్క్ అనేది ఇంత సమాజం ఎందుకు చర్చిస్తుంది, ఈ సమాజం ఈ రిస్క్ అనే దానికి సమాజ శాస్త్రము పండితులు ఎప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టాడు, దీని గురించి రాయడము, దీని గురించి చర్చించడం ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారు అనేది కూడా మనము ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. అదే రకంగా ఈ రిస్క్ అనే రిస్క్ అనే ఇష్యూ మీద రకరకాల పండితుల మధ్య ఉన్న సారూప్యతలు, భేదాలు ఎట్లా ఉన్నాయనేది కూడా మనం యొక్క పాఠంలో తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే మొత్తంగా మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు రిస్క్ అనే దాన్ని మనము 21వ శతాబ్దంలో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూ అంటే పర్యావరణ ఇష్యూస్ వచ్చినాయి కాబట్టి అందులో భాగంగా మనం ఈ యొక్క రిస్క్ అనే దాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. మొత్తంగా రిస్క్ అనేది ఎందుకు, ఇప్పుడు చెట్టు పీకేస్తే పీక కోస్తా అన్నాడు చిరంజీవి ఒక సినిమాలో. అంటే అంత చెట్టు అనేది అంత ముఖ్యం. ఇది ఇప్పటి డైలాగ్, ఇది 10 సంవత్సరాల క్రితం డైలాగ్. అంటే రిస్క్ అనేది చాలా చాలా ప్రధానమని చెప్తుంది. ఇప్పుడు అదే రకంగా మీరు యూరోపియన్, ఇక్కడ మనం పాఠం లోపల పోయిన కరెక్ట్ అర్థమవుతుంది, యూరోప్లో ఒక విధాన్ని రిస్క్ అనుకుంటే ఇంకో రిస్క్ అనుకుంటారు. ఈ రిస్క్ అనేది ఒక్కొక్క సమాజం ఒక్కొక్క రకంగా అది భావిస్తుంది. అసలు ఆ భావనలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఈ పాఠంలో తెలుసుకుందాం. అదే రకంగా మనకు రిస్క్ అనేది అమెరికన్ సొసైటీకి టెర్రరిజం అనేది ఒక బిగ్గెస్ట్ రిస్క్. అది వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంట్ అన్న వాళ్ళు కొంచెం సెకండ్ ప్లేస్ రావచ్చు, కానీ వాళ్ళకు టెర్రరిజం అనేది బిగ్గెస్ట్ రిస్క్ అని వాళ్ళు చెప్పొచ్చు. టెర్రరిజాన్ని వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితులలో యాక్సెప్ట్ చేయరు, ఎందుకంటే ఒసామా బిన్ లాడెన్ చేసినటువంటి అరాచకాల వల్ల అది యుఎస్ అనేది టెర్రరిజం ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ రిస్క్ అనుకుంటారు. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది యూరప్, రిస్క్ అనేది ఎట్లా ఆ సమాజం ఎట్లా చూస్తుంది అంటే రిస్క్ని వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ రిస్క్ అనుకుంటారు. ఎట్లా అంటే చెట్టు మనకు టెర్రరిజం కంటే ఒక మనిషిలో 10 మంది పోతారు, ఒక 20 మంది పోతారు, ఒక 30 మంది పోతారు, కానీ ఈ యొక్క ప్రకృతి, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ప్రమాదం అనేది వాళ్ళు యూరోప్ అనేది మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ని బిగ్గెస్ట్ రిస్క్గా మనకు చూపిస్తుంది. అంటే ఒక్కొక్క సమాజము ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క రిస్క్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మనలాంటి భారతదేశం లాంటి దేశాలు అయితే మనకు పక్కన పాకిస్తాన్ మనం రిస్క్గా ఫీల్ అవుతాం, యుద్ధంగా ఫీల్ అవుతుంటారు. చైనా మనం రిస్క్గా ఫీల్ అవుతాం. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా రిస్క్గా మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. రాజకీయంగా రిస్క్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. అంటే మీకు తెలుసో లేదో, పుల్వామా అటాక్స్ జరిగిన తర్వాతనే మోడీ గారు 2వ సారి ప్రధానమంత్రి అయ్యారు. ఎందుకంటే ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు చెప్పిన దాని ప్రతి ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఒక దేశము అభద్రత ప్రమాదంలో ఉంది అని అనుకుంటామో అప్పుడు అది వాళ్ళు ఏ పార్టీని చూడకుండా వాళ్ళకు ఓట్లు వేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఈ రిస్క్ అనేది చరిత్రను అది మారుస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీ రిస్క్ తీసుకుని బంగ్లాదేశ్కు హెల్ప్ చేయడం వల్ల బంగ్లాదేశ్ ప్రమాదం అది స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తుంది. ఇందిరాగాంధీ రిస్క్ తీసుకుని అది మన గోల్డెన్ టెంపుల్ మీద ఆమె అటాక్ అంటే సైనికుల్ని పంపించకుండా టెర్రరిస్టులు చంపడం ద్వారా అది ఆమె జీవితం రిస్క్ అయింది. అదేవిధంగా మీకు రాజీవ్ గాంధీని తీసుకుంటే ఆయన జీవితం కూడా ఒక రిస్క్లో తీసుకెళ్ళి ఆయన శ్రీలంకకి హెల్ప్ చేద్దామని పోయి ఆ రకంగా ఆయన ఎల్టీటీకి బలయ్యాడు.
ఇందిరాగాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ ఇట్లా చాలామంది ఈ యొక్క టెర్రరిజానికి, ఈ ప్రమాద గంటికలకు వాళ్ళు వాళ్ళు బలయ్యారని చెప్పొచ్చు. అంటే ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక్కొక్క రిస్క్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు పక్కనటువంటి బంగ్లాదేశ్ తీసుకున్నామండి, వాళ్ళకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, పాపులేషన్, ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం అదొక రిస్క్. అది ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక్కొక్క మనిషికి, ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి, ఒక్కొక్క దేశానికి ఇట్లా ప్రతి దాంట్లో కూడా ఈ రిస్క్ అనేది ఉంటుంది. అది మనం కొంచెం డీప్గా సామాజికంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అమెరికాకు ఒక రకమైనటువంటి రిస్క్ ఉంటుంది, యూరోపియన్కి ఒక రకమైనటువంటి రిస్క్ ఉంటుంది, ఇండియాకు ఒక రకమైన రిస్క్ ఉంటుంది, బ్రెజిల్కి ఒక రకమైనటువంటి రిస్క్ ఉంటుంది, ఇట్లా జపాన్లో ఇంకొక రకమైనటువంటి రిస్క్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏమైనా నాకు తెలిసి జపాన్ పీపుల్కి హైయెస్ట్ రిస్క్ ఈస్ దట్ ఎర్త్ క్వేక్స్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఒకసారి ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చిందంటే మొత్తం దేశమే మొత్తం చిన్నాభిన్నం అయిపోవడం, ముక్కలైపోవడము ఇట్లాంటి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అది మీరు నార్త్ ఈస్ట్లో కూడా తీసుకుంటే ఏంటంటే ఒకసారి జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ గారు చెప్తుండే ఎందుకు నార్త్ ఈస్ట్ వెనుకబడ్డది అంటే అక్కడ ఇట్స్ సెస్మోగ్రఫిక్ ప్లేస్ అని. అంటే అక్కడ ఎప్పటికీ భూమి కంపిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ మనం ఒక సిమెంట్ పరిశ్రమను పెట్టామనుకోండి, అది ఆ సిమెంట్ పరిశ్రమ అనేది అక్కడ ఉండదు. అది ఎందుకంటే అది కూలిపోయే అవకాశం ఉంది. నార్త్ ఈస్ట్, జపాన్ ఇవన్నీ కూడా హైలీ సెస్మోగ్రఫిక్ కాబట్టి రిస్క్ టు హ్యావ్ ఇండస్ట్రీస్. అందుకనే నార్త్ ఈస్ట్ డెవలప్ కాలేదనేది మనకు జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ గారి బాధ. అంటే ఇట్లా ప్రతి మనిషికి, ప్రతి సమూహానికి, ప్రతి ప్రాంతానికి, ప్రతి దేశానికి, ప్రతి దానికి కూడా వాళ్ళదన్న రిస్క్ అనేది ఉంటుంది. మనం జీవన చూస్తే ఒక్కొక్క జీవికి ఒక్కొక్క రిస్క్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పిల్లి ఎలుక ఉందనుకోండి, మీరు ఎంతైనా కానీ పిల్లి అనేది రిస్క్ ఫర్ ది ఎలుక. అదేవిధంగా పులి, ఆవు ఉందనుకోండి, ఎంత చేసినా కానీ ఆవు పులితో పోరాడదు. కాబట్టి మనకు చిన్నప్పుడు పాట ఉంటుంది అన్నట్టు, అది ఎట్లా ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుంటుంది. ఇక్కడ కుందేలు, సింహము, అది దానికి ఆహారంగా పోయి తన తెలివి ఉపయోగించిన సింహాన్ని ఎట్లా బోల్తా కొట్టించేసేసి. అంటే ప్రతి జీవి కూడా, ప్రతి మనిషి కూడా, ప్రతి ప్రాంతం కూడా, ప్రతి కల్చర్ కూడా ఎప్పటికీ ఒక రిస్క్లో అనేది ఉంటుంది, ఒక ప్రమాదంలో అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు మరి ఈ ప్రకృతి జీవితంతో పాటుగా కొంత మనకు ప్రమాదాన్ని కూడా ఇచ్చిందని చెప్పొచ్చు. మనకు ఒక పోయిట్ గురించి చెప్తే మరణం అనేది జీవం అనే దానికి మరణం అనేది భర్త, జీవం అనేది భార్య అని. ఈ యొక్క భార్యని ఎప్పుడైనా భర్త తీసుకెళ్తాడని చెప్పాడు ఒకరు. అంటే ఇక్కడ జీవం అనేది ఒక లైఫ్ అనుకుంటే డెత్ అనేది ఒక రిస్క్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా ఏంటి అంటే రిస్క్ అనేది ప్రతి మనిషిలోనూ, ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా ఈ రిస్క్ ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మన సోషియాలజీలో, సామాజిక శాస్త్రంలో రిస్క్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే రిస్క్ అనేది ఒక రోజుకి పెరుగుతున్నటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి విషయంగా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈరోజు ఎట్లయిపోయిందంటే మిషన్ని నమ్ముతున్నారు కానీ మనిషిని నమ్మే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే మనిషి అనేవాడు అన్ని క్రూరముగాల కంటే కూడా ఎక్కువగా ప్రమాదంగా తయారయ్యాడు అనేది నేడు అనుకుంటున్నాను జనం. ఈ రకంగా రిస్క్ అనేది మనిషే ఒక రిస్క్గా తయారయ్యాడు. ఇంతకుముందు ఒక జంతువు పట్ల భయపడేవాళ్ళు, పాముల పట్ల భయపడేవాళ్ళు, విష సర్పాల వల్ల భయపడేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు మనుషులు ఇంకొక మనిషి ద్వారా భయపడుతున్నారు. జీవజాలం గురించి, వాడి గురించి భయపడడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి మోసాలు, ఆన్లైన్ మోసాలు కానీ, ఫ్రెండ్షిప్ మోసాలు కానీ, భార్యాభర్తల మోసాలు కానీ, క్రైమ్ స్టోరీస్ కానీ, మీరు తెల్లారి పేపర్ చూస్తే వాడు డబ్బులు దోశాడు, వీడు వాడిని మర్డర్ చేసుకున్నాడు, ఇక్కడ మనకు నైతిక పతనం అనేది మొత్తం పెద్ద పెద్ద తాటాక్షరాలతో అవపడుతుంటుంది. అంటే ప్రమాదం అనేది ప్రతిది కూడా చాలా డీప్గా మారింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇట్లాంటి ప్రమాదపు అనేది ఏ రకంగా సోషియాలజీలో ఒక సామాజిక అంశంగా మారింది. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ రిస్క్ అంటారు. మా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి, అతను కార్మికుల సేఫ్టీ రిస్క్ మీద చేశాడు. అంటే ఇప్పుడు మీరు కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి, అది ఎప్పుడైనా చెర్నోబిల్ లాంటిది కానీ, లేకుంటే మధ్యప్రదేశ్లో అని కానీ, అక్కడ అట్లాంటి వాటిలో పనిచేయడం అనేది ఒక రిస్క్ అన్నట్టు. అక్కడ కార్మికులకు భద్రత ఉండదు. ఒకసారి అది పేలింది అనుకోండి, అది పేలితే ఏముందండి, మొత్తం కార్మికులకి అందరికి కూడా అదొక పెద్ద ప్రమాదంగా అయ్యి వాళ్ళ జీవితాలు పోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రకంగా రిస్క్ అనేది ఇటు పరిశ్రమల్లోనూ, ఇటు రిస్క్ అనేది ఎక్కువ. రిస్క్ అండ్ సేఫ్టీ మెజర్స్ అని ఉంటారు.
ఇప్పుడు మీరు ఫైర్ ఇంజన్స్లలో రజనీకాంత్ రోబో చూసి ఉంటారు. ఆ మంటలలో ఒక చిన్న పిల్లోడు ఇరుక్కపోతాడు. ఇరుక్కపోతే ఆ చిన్న పిల్లోని తీసే బాధ్యతను రోబోకి ఇస్తారు. అంటే ఆ రోబో అనేది రిస్క్ తీసుకుంటుంది. వాడు ఆ రిస్క్, ఇప్పుడు పెద్ద మంటలు చెలరాయి అనుకో, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు గుడిసెలు ఉండేవి. ఒక గుడిసె అట్టుకుంటే అది మొత్తము అన్ని గుడిసెల్ని యాడ్ చేసేది. అప్పుడు ఫైర్ ఇంజిన్స్ వచ్చేది. అంటే రిస్క్ అన్నట్టు. ఆ పరిశ్రమలలో కూడా అంతే. మీరు టపాసాలు తయారు చేసే పరిశ్రమలు కానీ పేలుతూ ఉంటాయి. మీరు ఇండస్ట్రీలో దాంట్లో మనకు ఈ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా చాలా చాలా ఇండస్ట్రీస్ అవి పేలి ఒక విషయ దాన్ని తయారు చేస్తూ ఉంటాయి. అక్కడ కూడా ప్రమాదమే. ఇట్లా ప్రమాదం అనేది అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసేటప్పుడు, మరీ ఎస్పెషల్లీ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేసేటప్పుడు మా ఊర్లో ఒక ఆయన జనార్దన్ అనే వ్యక్తి ఆ కెమికల్స్ మందులు తయారు చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ చేతిని తీసుకెళ్ళి ఇట్లా కలుపుతూ ఉండాలి దాంట్లో. అదేంటంటే చేతిలో గ్లౌజ్ వేసుకున్నా కానీ ఆ స్మెల్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు భరించడం అనేది చాలా చాలా కష్టం అండి. అది అది ఒక ప్రమాదం. అంటే వర్కర్ ఒక రిస్క్ అన్నట్టు వర్కర్ లైఫ్కి. వాళ్ళు సరైన సేఫ్టీ మెజర్స్ కొంతమంది పాటిస్తారు, కొంతమంది పాటించరు. ఈ రకంగా ఈ ప్రతి విషయంలో ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫార్మాలో, ఇండస్ట్రీస్లలో, తర్వాత పారిశుద్ధ్య పనులు చేస్తూ ఉంటారు. వాడు సేఫ్టీ ట్యాంక్లో దిగి ముక్కు మూతి బీక్సుకొని మందు తాగి ఉంటాడు. ఈ చెత్తను మన ఇంట్లో కలెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా మందు తాగి ఇట్లా ముక్కు మూతి మూసుకొని కూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ లైఫ్ అనేది చాలా చాలా రిస్క్తో కూడుకుందని మనం చెప్పొచ్చు. వాళ్ళు అంత రిస్క్ తీసుకొని అది ప్రమాదంతో కూడిన పనులు చేస్తూ ఉంటారు. మనం నామ్ చామ్స్కీని కనుక తీసుకుంటే, నామ్ చామ్స్కీ ఏం చెప్తాడు అంటే ప్రపంచంలో 2 మోస్ట్ డేంజరస్ అండ్ రిస్కీ జాబ్స్ ఉన్నాయని చెప్తాడు. ఒకటేమో ఎలక్ట్రిసిటీలో పనిచేసే వాళ్ళు, రెండోదేమో పారిశుద్ధ్యంలో పనిచేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు పల్లెటూర్లలో షిట్ వాళ్ళు బయటకు వెళ్తూ ఉంటారు, దాన్ని కొన్ని వీధుల్లో వెళ్తూ ఉంటారు, దాన్ని క్లీన్ చేయాలి. లేకుంటే ఒక్కొక్కసారి పైపులు పగిలిపోతూ ఉంటాయి. ఒక రోజు అయితే మా ఇంట్లో ఆ పైప్ పగిలిపోయి షిట్ అంతా బయటకు వచ్చేసేసి అది అసలు ఆ రోజు చచ్చిపోతామా అన్నంత స్మెల్ వస్తే అది వేరే వాళ్ళు వచ్చి అది జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని బాగు చేశారు. అంటే దాన్ని బాగు చేయడము, అట్లాంటి దుర్గంధపూరితమైనటువంటి దాంట్లో బతకడము అనేది ఒక రిస్క్ అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే రిస్క్ అనేది ఎందుకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను అంటే, రిస్క్ అనేది చాలా చాలా నిత్య జీవితంలో ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం అనేది మన ఎంబటి ఉండి మనతోటి ప్రయాణిస్తుంది. అయితే మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి సోషియాలజీ అనేది ఈరోజు మన యొక్క పాఠం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యము. దాంట్లో రకరకాల పండితులు ఏమన్నారు, ఒకరు చెప్తేదే వాస్తవం కాదు కదా, దాన్ని మొత్తం డిబేట్స్ ఏం జరిగాయి అనేది కూడా ఈరోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ప్రమాదం అనే భావన మన దైనందిక జీవితంలో మనందరికీ తెలిసిన విషయం. ఇది వేరు వేరు వ్యక్తులకు భిన్నమైన విషయం కావచ్చు, కానీ ఇది అవకాశం లేదా సంభావ్యత లేదా ప్రమాదంతో కూడిన అనుబంధించబడింది. అంటే ఇదేంటి అంటే, జనాలు ఎందుకు రిస్క్ తీసుకుంటారు అంటే, ఒక మనిషి ఎందుకు ప్రమాదాన్ని కొని తెచ్చుకుంటారు, ప్రమాదమైన చేస్తారు అంటే దానికి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. బెనిఫిట్స్ అంటే ఎట్లా అంటే అది మనం ఒకటి చేస్తే దానివల్ల బెనిఫిట్స్. ఇప్పుడు లక్కీ లాటరీ ఉందనుకోండి, లేకుంటే చాలా మంది పేకాటలో డబ్బులు పొడగొట్టుకుంటూ ఉంటారు. అదేంటంటే గాడ్ ఫాదర్లో చూపించినట్టు, లేకపోతే ఇంకా గేమ్స్ ఆడడం, డబ్బులతో గేమ్స్ ఆడే చూసారా, ఇవన్నీ కూడా చాలా రిస్క్తో కూడుకున్నాయి. మరి ఎందుకు రిస్క్ చేస్తారా వీళ్ళు? పేకాట ఆడేవాళ్ళు, మందు తాగేవాళ్ళు, లేకపోతే వేరే మన అదేంటి గాడ్ ఫాదర్ల సినిమాలు చూస్తారు, డబ్బులు పెట్టి కెసినోలో ఆడేవాళ్ళు, వీళ్ళంతా ఎందుకు చేస్తారు అంటే దానికి సంభావ్యత అనేది ఒకటి ఉంది, అవకాశం ఉంది. దాంట్లో ఒక అవకాశం ఏంటంటే వాడు ఎక్కువ డబ్బులు గెలిచే అవకాశం ఉంది తక్కువ టైంలో, అదేవిధంగా డబ్బులు పొడగొట్టుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ సంభావ్యత అవకాశం అనేది మనకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రిస్క్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు. ఈ పేకాటలో, ఈ జూదాలలో మీరు ధర్మరాజు కాంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి పెద్ద పెద్దోళ్ళు కూడా ఈ పేకాట జూదాలలో భార్యల్ని మొత్తం దేశాన్ని కూడా కోల్పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి ఎందుకంటే ఒకవేళ గెలిస్తే ఏంటంటే మొత్తం వచ్చే అవకాశం ఉందనే ఉద్దేశంతో, అంటే సంభావ్యత, పాసిబిలిటీ ఉంది, అవకాశం ఉంది, మనకు గెలిచే అవకాశం ఉందనే ఒక ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ రిస్క్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మనం నిత్య జీవితంలో కూడా ఎందుకు రిస్క్ తీసుకుంటామయ్యా
అంటే మనకు ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుంది, దీనికంటే మంచి జీవితం ఉంటుంది. ఎందుకు జనాలు విదేశాలలో పోయి బతున్నారు మన భారతీయులు? ఎందుకంటే అక్కడ మంచి జీవితం ఉంటుంది, సంభావ్యత ఎక్కువ ఉంటుంది, అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. యుఎస్లోనే ఎందుకు బతకాలి, యూరోప్లోనే ఎందుకు బతకాలి, సౌదీలోనే ఎందుకు బతకాలి? ఎందుకంటే అక్కడ సంభావ్యత, అవకాశం, మంచి జీవించే అవకాశం. ఇక్కడ 3 పూటలు తినడం అంటే కష్టం. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలంటే 10 సార్లు ఆలోచించాలి, ఇన్ని డబ్బులా అని. ఆర్టీసీ బస్సు ₹1 పెంచితే దాన్ని ఆలోచించాలి. కానీ అదే వేరే దేశాలలో అది మనకు కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ అంటే మనకు మన జీవితాన్ని మనం ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. నేను కోట్ వేసుకున్నాను, ఇది ఇగ్నోర్ చేస్తే నేను ఇంప్రూవ్ అయితే ఒక సంభావ్యత వల్ల నేను రిస్క్ తీసుకున్నాను. నాకు డబ్బులు తక్కువైంది, నాకు సబ్జెక్ట్ పెరుగుద్ది, నాకు వేరే తర్వాత మార్కెట్ పెరుగుద్ది, నాకు అవకాశం ఉంటుంది అనే ఒక అవకాశం అనే దాని గురించి నేను ఈ రిస్క్ తీసుకున్నాను. నాకు వచ్చే డబ్బులు తక్కువైనా కానీ ఇది ఒక టీచింగ్ ఇన్ ఇగ్నోరెన్స్ అనే కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్. అంటే ఇది ఒక ఫలితపై అనిశ్చిత అర్థంలో సంభావ్యత అని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రమాదం అనుకూల పరిస్థితుల కారణంగా ఊహించిన ప్రమాదం అని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రాణం మరియు ఆస్తి నష్టం కూడా జరగవచ్చు. దీంట్లో ఏంటంటే ఆస్తి నష్టం జరగవచ్చు, ప్రాణం కూడా పోవచ్చు. ఇప్పుడు లైవ్లో మాట్లాడుతూ చాలా మంది పోయారు, గుండెపోట్లు వచ్చో ఏదో రకంగా సమస్యలతోటి పోయారు. ఆస్తి నష్టం కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చే తక్కువ జీతంతో మనం ఇంత రిస్క్ చేస్తున్నాం అంటే దీంట్లో ఆస్తి నష్టం ఎప్పటికీ నాలంటే 2-3 లక్షలు కూడా ఖర్చు పెట్టారని చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా అంటే రిస్క్ అనేది ఎందుకు సార్ సోది చెప్తున్నాను అనుకోబాకండి. ఎందుకంటే రిస్క్ అనేది ప్రతి విషయంలో ఉంటుంది, అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం అని ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను. 21వ శతాబ్దం అనేది నథింగ్ బట్ ఏ రిస్కీ సొసైటీ అని మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ రిస్కీ సొసైటీ అనేది ఒక్కొక్క దేశము ఒక్కొక్క రకంగా ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటుంది. దీంట్లో మనం ఇంకోటి అర్థం చేసుకోవాలంటే రిఫ్లెక్సివ్ మోడర్నిటీ. అంటే రిఫ్లెక్సివ్ అంటే దాని తెలుగులో ఎట్లా అంటే పునరాలోచించడం అన్నట్టు. ఒకదాని గురించి సెల్ఫ్ క్రిటిక్ చేసుకోవడం, అంటే మనమే తిట్టుకోవడం. ఇప్పుడు చాలా మంది ఒకరు తిట్టుకోవడం అది జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్సివిటీ అంటే ఏంటంటే మనం తిట్టుకోవడం. ఆత్మ విమర్శ అనే మీరు పదం వినే ఉంటారు. ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవడం, మనం తిట్టుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా మనకు సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్సివిటీ కిందకి వస్తాయని చెప్పొచ్చు. ప్రమాదం యొక్క భావన, ఇది ప్రమాదం యొక్క సామర్థ్యశాస్త్ర పండితులు చాలా వరకు ఆసక్తిని కలుస్తుంది. మన చరిత్ర, సంస్కృతి ప్రమాదం ఎలా భాగమైందో తెలుసుకోవడానికి సామర్థ్యశాస్త్రవేత్తలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఫిటరెట్, గుబీ మరియు జోన్స్ పండితులు వారి రిస్క్ ఇన్నోవేషన్ సైన్స్ చరిత్రలో ప్రమాదం యొక్క మూలాన్ని మరియు అది రోజువారీ భాష యొక్క పదజాలంలోకి ఎలా ప్రవేశించిందో గుర్తించారు. అంటే రిస్క్ అనేది ప్రతిరోజు జీవితంలోకి అది ఎట్లా ఎంటర్ అయింది అనేది మనకు ఈ యొక్క సోషియాలజీ అని చెప్తున్నారు. చరిత్రలో మూలం మరియు పరిణామాన్ని గుర్తించడం ద్వారా రచయితలు మన చరిత్ర మరియు సంస్కృతి యొక్క రిస్క్ అని అంతర్లీనంగా ఎలా ఉందో మనకు అనుభవించారు. వాణిజ్య పెట్టుబడుల ద్వారా విధానం ప్రారంభం నుండి సమకాలీన ప్రపంచ పెట్టుబడి విధానం వరకు ఈ రిస్క్ అనేది ఎలా ప్రయాణించింది అనేది కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ప్రమాదం అనే భావన మూలం చాలా చర్చనీయమైంది. ఇట్స్ వెరీ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ అండ్ వెరీ డిబేటబుల్ ఇష్యూ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఇది అరబిక్ రిస్క్ అంటే మీరు ఏదో లాభం పొందుతున్నారు, రిస్క్. వార్టన్ ఇన్ టైలర్ గుడ్ అనే దాన్ని వాడితే చెప్పాడు. అరబిక్ పదం ప్రకారం ఈ రిస్క్ అని వచ్చిందని ఒక పండితుడు గమనించాడు. మరొక పండితుడు లాటిన్ రిస్కాజం అని ఎత్తి చెప్పాడు. అది నావికులకు అవరోధ రిస్క్ సవాలు నివారించే వ్యక్తి వివరణ. అంటే ఇదేంటంటే ఇంతకుముందు మనకు 16వ శతాబ్దంలో కనుక ప్రపంచాన్ని మనం గమనిస్తే చాలా మంది యూరోపియన్లు వాళ్ళు వాస్కోడి గామా కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకెవరన్నా కానివ్వండి, వీళ్ళు మన కొలంబస్ కానివ్వండి, వీళ్ళంతా ఏం చేశారయ్యా, రిస్క్ చేసేసి వేరే ప్రపంచాలు ఎక్కడెక్కడే ఉన్నాయి నీకు అనేది వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. మన భారతదేశాన్ని కూడా మనకు వాస్కోడి గామా కనుక్కున్నాడు. అతను వాస్కోడి గామా అనే ఏరియాకి వచ్చాడు, గోవా అని మనం చెప్తున్నాం. అంటే ఇట్లా వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకున్నారు. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందే అంటే మనకు ఏం చెప్తున్నారు అంటే లాటిన్ అనే రిస్కమ్ అని ఒకరు చెప్తున్నారు. 16వ శతాబ్దంలో జర్మన్ అదే పదాన్ని ఉపయోగించారు. లూహం, టైలర్, గులాబీ అయినప్పటికీ అంతని గిడెక్స్ వంటి పండితులు ఇది స్పానిష్ రిస్కో, దీని అర్థం ఏ రాక్ నుండి వచ్చి ఉండొచ్చని సూచించారు. అంటే మనకు యాంథనీ గిడెన్స్ ఫేమస్ సోషియాలజిస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ రిస్క్ అనేది ఇట్లాంటి మనకు దీని నుంచి వచ్చి ఉంటుంది అనేది ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. అందువల్ల సముద్ర ప్రయాణం మరియు మధ్యయుగ వాణిజ్యాన్ని అన్వేషించే సందర్భంలో ప్రమాదం ఉద్భవించినట్టు కనిపిస్తుంది. వాస్తవానికి ఇది సముద్ర ప్రయాణం యొక్క ఫలితం యొక్క అనిశ్చితిని సూచిస్తుంది. అంటే వేవింగ్ అండ్ అన్సర్టనిటీ. వాట్ ఈస్ రిస్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ సర్టెన్.
ఇప్పుడు గ్లోబలైజేషన్ ఇస్ వెరీ అన్సర్టెన్. అనిశ్చితి అంటే ఏది ఫిక్స్డ్ ఉండదు. పర్మనెంట్ జాబ్లు ఉండవు, పర్మనెంట్ వైఫ్లు ఉండవు, పర్మనెంట్ ఆస్తులు ఉండవు, ఏది పర్మనెంట్ కదా అని అంటే అన్సర్టినిటీ. ఎందుకు అంటే మీకు డేటింగ్ యాప్స్ ఎక్కువైపోయాయి, మీకు గిగిలోస్ వచ్చారు, ఆ తర్వాత చాలా మంది మారారు. అంటే అన్సర్టినిటీ ఈజ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది గ్లోబలైజేషన్, ఫియర్ ఈజ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది గ్లోబలైజేషన్. వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఏ ఇంటర్నల్లీ వల్నరబిలిటీ, ఎక్స్టర్నల్లీ డేంజర్. ఈ రెండు పదాలు కలిసి మనం రిస్క్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే రిస్క్ అనే పదానికి రెండు డైమెన్షన్స్ ఉంటే, ఇంటర్నల్గానేమో వల్నరబిలిటీ, ఎక్స్టర్నల్గానేమో డేంజర్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది సముద్ర ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా ఉపయోగించారని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. చరిత్రలో ప్రమాదం యొక్క పరిణామం అంటే రిస్క్ అనేది ఎట్లా ఏర్పడ్డది, ఏ రకంగా జరిగింది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. 18వ శతాబ్దం నాటికి సంబంధించబడింది. ప్రమాదంలో సంభావ్యత ఆర్థిక శాస్త్రం యొక్క అనువర్తనంతో ఇది పెట్టుబడిదారు నిర్ణయం మరియు మార్కెట్ ప్రవర్తన ప్రభావితం చేయడం ప్రారంభించింది. ఇది 18వ శతాబ్దం విస్తరించింది. అంటే ఇక్కడ మీరు ఒక చరిత్రను అర్థం చేసుకోవాలండి. ఎప్పుడు బాగా పెరిగిందో అది ఏమైంది అంటే మనిషి అనేవాడు పర్యావరణమే కాదు, మనిషి అనేవాడు కూడా ఒక రకమైనటువంటి రిస్క్ లో పడ్డాడని చెప్పొచ్చు. అది ఎట్లాంటి రిస్క్ అంటే వాడికి ఏ టైంలో మీకు చాలా సినిమాలు, మురళీమోహన్ సినిమాలు ఒకటి ఉంటుంది, నా చిన్నప్పుడు చూసాను, ఓ తండ్రి తీర్పు అని. దాంట్లో ఏంటంటే ఒక పెంచుకున్న కొడుకుంటాడు, ఒకటి పుట్టిన కొడుకుంటాడు. పెంచుకున్న కొడుకుతోడే ఎక్కువగా అనుబంధం పెంచి మన ఆస్తులు మొత్తం పెంచుకున్న కొడుకు ఇస్తాడు. మన రిస్క్ లో మనకి చేయకపోయింది ఆ మెకానిక్ చేస్తూ ఉంటాయి. చాలా సినిమాలు మీరు పాత 60s, 70s, 80s ఇండస్ట్రియలైజేషన్ సినిమాలు చూస్తే, మీరు పాత సినిమాలు చూస్తే మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే చాలా రిస్క్ వల్ల, ప్రమాదం వల్ల చాలా మంది కార్మికులకు రెక్కలు పోవడము, మిషన్ పెడతాడు వాడు, ఇట్లా పెట్టగానే అది చెయ్యి మీకు అదేంటంటే ఆ మిషన్ అది ఆ చైన్ తీసేయడం, కాలు పోవడం, ఇట్లాంటివన్నీ ఆ ఒత్తిడి పరిశ్రమలలో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ రకంగా మనకేం జరుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క 18వ శతాబ్దంలో రిస్క్ అనేది సామాజిక జీవితంలోకి వచ్చిందని ఆ పదం అనేది మనకు 16వ శతాబ్దంలో ఈ వాస్కోడిగామాలు వీళ్ళు వాళ్ళు చేసినా కానీ ఇది మరీ ముఖ్యంగా అయితే 18వ శతాబ్దంలో ఎప్పుడైతే అర్బనైజేషన్లో ఎందుకు రిస్క్ అంటే రోడ్ మీద మా అమ్మ ఎప్పటికి చెప్తా ఉండదు, రోడ్డుకు ఎప్పటికీ లెఫ్ట్కి వెళ్ళరా, చిన్నగా వెళ్ళు, రోడ్ పక్కన వెళ్ళు అని. ఎందుకంటే తాగుబోతులు వాళ్ళు వీళ్ళతో హైగా వాడు డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి అర్బనైజేషన్ ఆల్సో వెరీ రిస్కీ, అండ్ గ్లోబలైజేషన్ ఆల్సో వెరీ రిస్కీ, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఆల్సో వెరీ రిస్కీ. ఈ పరిశ్రమ అంటారండి, పరిశ్రమలో ఏముందండి, ఒకసారి మీరు కనుక ఏమైనా జరిగింది అనుకోండి, మొత్తం మిమ్మల్ని క్రష్ చేసి పడేస్తుంది మొత్తం జీవితం. అంటే ప్రమాదం అనేది ప్రతి చోట పొంచి ఉంది అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. రాజకీయంగా కూడా ప్రమాదాలు ఉంటాయి. మీ అపోజిషన్స్ మిమ్మల్ని ఏదైనా చేయొచ్చు, మీరు గెలుస్తారు అంటే ఏదైనా చేయొచ్చు, ఇట్లా మీ ఆహారం విషయం చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. ప్రమాదం అనేది ఇంత స్థాయిలో నా చిన్నతనంలో లేదు. ఈ రోజు పెట్టుబడిదారి విధానం ఏం చేసింది అంటే మనిషికి సమాజానికి మనుషులకి మధ్యలో ఒక విపరీతమైన చిచ్చు పెట్టి అది ఏం చేసిందంటే తన లాభాపేక్ష గురించి మొత్తం సమాజాన్ని ఒక పిచ్చివాన్ని చేసేసి ఆడిస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అందులో భాగంగానే మనం రిస్క్ అనే పదాన్ని మనకు అరబిక్ ఆ తర్వాత వేరే దాని నుంచి వచ్చిన దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత 18వ శతాబ్దంలో ఈ యొక్క బీమా అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మా ఇంటి ఎదురుగా మీకు ఎల్ఐసి అని ఉంది, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఇది వస్తుంది ఏంటంటే మన ధోని యాడ్ చేస్తున్నాడు దానికి, అదేంటంటే ఎక్సైడ్ బీమా. ఈ భీమాలు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు వస్తున్నాయంటే 18వ శతాబ్దంలో మనిషి జీవితం అనేది ఒక రిస్క్లోకి నెట్టివేయబడింది. ఇప్పుడు మా ఇంట్లో కూడా మా అన్నయ్య క్యాన్సర్ చనిపోయాడు, ఆయనకు జీవిత ఎల్ఐసి ఉంది. మా ఇంట్లో నాకు లేదు, మా అమ్మకు లేదు, మా నాన్నకు లేదు. మిగతా మా అన్నలు వాళ్ళ కుటుంబాలందరికీ కూడా ఈ ఎల్ఐసీలు జీవిత బీమాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళంతా హ్యాపీగా సంక్షేమంగా ఉండడం అంటే ఎందుకు అంటే ఏ క్షణంలో ఏదైనా జరగవచ్చు కాబట్టి బీమా అనేది ఉంటే ఒకరు చనిపోయినా కానీ మనకు బీమా డబ్బులు వస్తాయి, దీనికన్నా నీకు చావు ఖర్చులకైనా పనికి వస్తాయి కదా అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఈ జీవిత బీమా లేకుంటే ఇవన్నీ కూడా మనిషిని ఇన్సూరెన్స్ చేయాలి, మనిషి జీవితం ముఖ్యము. ఈ పెరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క అర్బనైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో మనిషి జీవితం చాలా చాలా ముఖ్యమని ఈ రకంగా
వాళ్ళు మనకు జీవిత బీమా అనేది వచ్చిందని అర్థం చేసుకోవాలి. జనాభా లెక్కలు మరియు మరణాల గణాంకాలు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యాక్చువరీస్ ఏర్పాటుతో సంభావ్యత అంచనా ఆధునిక బ్యాంకింగ్ పెట్టుబడి మరియు బీమాకు పునాదం వేసింది. అంటే రిస్క్ తీసుకోవడము వల్ల ఈ యొక్క పెట్టుబడులు బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో కూడా ఈ యొక్క ఇప్పుడు రిస్క్ మీకు ఇప్పుడు ఎల్ఐసి కూడా యాడ్ ఇస్తూ ఉంటాడు, మీ జీవితంలో తొందరగా ఎర్లీగా రిటైర్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా చేయవచ్చు, ఇంకోని చేయొచ్చు అని కూడా పెద్ద యాడ్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే అది ఆధునిక బ్యాంకింగ్లోకి, పెట్టుబడిలోకి, బీమాలోకి ఈ రిస్క్ అనేది ఎంటర్ అయిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. తదనంతరం 20వ శతాబ్దంలో ప్రపంచీకరణ రావడంతో అంతర్జాతీయ ఆర్థిక మార్కెట్కు దారితీసింది. అంటే ఇప్పుడు 20వ శతాబ్దంలో ఏమైందంటే అది ఇంటర్నేషనల్ అయిపోయింది ఫైనాన్స్. ఇప్పుడు ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ అట్లేం లేదు, వరల్డ్ బ్యాంకింగ్, వరల్డ్ కమ్యూనిటీ, వరల్డ్ గవర్నెన్స్, ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్, ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ లేబరు, ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు కనుక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఈ ప్రపంచీకరణలో మొత్తం చాలా వేగవంతంగా అది మారుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. రిస్క్ సొసైటీ ఇతర తెలిసిన అన్ని రకాల నష్టాల మాదిరిగానే కాకుండా ఆధునిక చివరిలో మరి ఆంతరిక గిడెన్స్ విశ్లేషణ ప్రకారం రిస్క్ అనేది మునుపటి అన్ని ప్రమాదాల నుండి భిన్నంగా ఉంది. రిస్క్ ఆధునిక చివరిలో ఆధునిక సంస్థల నుండి పుట్టింది. అంటే బెక్ అనేవాడు ఏమంటాడంటే ఈ యొక్క మోడర్నిటీ ద్వారానే ఈ రిస్క్ అనేది పుట్టింది అని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా పుట్టింది అంటే నువ్వేం చేసావు, చెట్లన్నరికి సిటీని పెట్టావు, ఆ సిటీలో ఎవడు ఎట్లా ప్రయాణిస్తాడో తెలియదు, అదొక రిస్క్. అంటే నీకు రిస్క్ అనే పదం అనేది నీకు ఇక మోడర్నిటీ తోటి మొదలైంది. నువ్వు ఓటు వేసేసి ఒకరిని గెలిపించుకోవాలి. ఇంతకుముందు ఏంటంటే రాజులు రాణులు, అది రిస్క్ కాదు, మోడర్నిటీలోని రిస్క్ ఉందని చెప్తున్నాడు ఎవరు, ఆధునికత. దాని ప్రకారము బెక్ ప్రకారము ఇది రిస్క్ అనేది ఆధునిక చివరిలో ఆధునిక సంస్థల నుండి పుట్టింది అని మనకు వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. రాజకీయాలు, వ్యాపారము, సైంటిస్టులు ఈ ప్రమాదాన్ని నిరోధించడము, నియంత్రించడము మరియు నిర్వహించడం వంటివి ఈ ఆధునిక సంస్థల ప్రకారం బెక్ ప్రకారం కొత్త ప్రమాదానికి మూలం. ఈ మోడర్న్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానివ్వండి, ట్రావెలే కానివ్వండి, అర్బన్ ఇన్స్టిట్యూషన్సే కానివ్వండి, లేకపోతే న్యూక్లియర్ పవర్సే కానివ్వండి, కోలే కానివ్వండి, ఎలక్ట్రిసిటీ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిట్లలో కూడా ఒక రిస్క్ అనేది దాగి ఉంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇది ఆధునిక సంస్థలే రిస్క్ని చేసే అనేది మనకు ఫేమస్ జర్మన్ సోషియాలజిస్ట్ చెప్తున్నాడు, బెక్ చెప్తున్నాడు. నాకు కూడా ఆయన చెప్తుంది కరెక్టే అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు సమాజ సంఘటనలు విపత్తి కూడా ఏదో విధంగా బాధ్యుడిగా చూస్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే బెక్ ఏమంటాడు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మన చిన్న కాలంలో ఏమనుకునే వాళ్ళు, నా చిన్న కాలంలో అంటే మా తాతలు, మా అయ్యలు, లేకుంటే మా అన్నలు వాళ్ళ సందర్భంగా ఉంటుంది. నా టైంకి వచ్చే వరకు ఎట్లా ఉండేది అంటే వాతావరణం సాదాసీదాగా ఉండేది. వర్షాలు మనం మంచి పని చేస్తాను, ఇంతకుముందు దేవుడు ఎందుకు కరుణించట్లేదు అని మా ఊర్లో దీక్షకుండా ఊర్లో మాట్లాడుకున్న, వర్షాలు పడకపోతే దేవుడు మనం కరుణించట్లేదు అని కప్పలాట ఆడేవాళ్ళు, ఇంకేదో చేసేవాళ్ళు. వర్షాలు పడకపోతే చాలా చాలా ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్ళు. అట్లాంటిది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒకసారి వర్షం అంటే దేవుడు అనే వాడిని వెనుక నెట్టేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఆధునికత వచ్చిందో, హేతువాదం వచ్చిందో, దేవుని మీద నమ్మకం వదిలేసేసి ఇప్పుడు నీకు వర్షం పడడము, ఎండలు కొట్టడము, ఇవన్నీ కూడా మానవుని యొక్క చర్యల ద్వారా ప్రభావితమైంది అని మనిషి ఎప్పుడైతే నమ్మడం మొదలుపెట్టాడో దేవునికి ఆపాదించడం ఆపేశాడు. ఇంతకుముందు దేవునికి ఆపాదించేవాడు, ఏమని అది రాకపోతే దేవుడు ఏదో కోపంగా ఉన్నాడులే లేదా అనుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, మనిషే దానికి కారణమయ్యాడు కాబట్టి మనిషే అనేవాడే దీనికి ప్రధాన కారణం అనేది మనకు ఇది జరిగినటువంటి మార్పు అన్నట్టు. అంటే మొత్తం ప్రపంచంలో జరిగిన మార్పు ఏంటంటే అవగాహన అనేది పెరిగింది. ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు చేసినటువంటి అరాచకాలు కానివ్వండి, కేసీఆర్ చేసినటువంటి అరాచకాలు కానివ్వండి, రాబోయే రోజుల్లో చేసే అరాచకాలు కానివ్వండి, వాళ్ళు పెద్ద దాన్ని కబ్జాలు చేశారు. వాళ్ళ వల్లనే ఇట్లా అవుతుంది అనేది మనకు హైదరాబాద్ ఎట్లా మునిగిపోయిందండి, ఎట్లా మునుగుతుందండి. హైదరాబాద్లో వర్షం చుక్క నీళ్ళు వస్తే మునిగిపోతుంది. అది కేసీఆర్ చేసినటువంటి దుర్మార్గ పని కావాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి దుర్గం చెరువు అబ్దుల్ కలాం గారు రాశారు. మీకు దుర్గం చెరువు అటు మన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ పోతుంటే అది పెద్దగా అక్కడ మంచి సరస్సులు ఉండేటివి, అక్కడ ఇవన్నీ లేవు. అబ్దుల్ కలాం గారు రాశారు, అది హరగోపాల్ సార్ కూడా కోట్ చేశారు. అంటే ఆ దుర్మార్గానికి ఎవరు వడిగెట్టారు? హైదరాబాద్ నిండినా పర్వాలేదు, వర్షం వచ్చినా మొత్తం ఇండ్లకు నీళ్ళు వచ్చినా పర్వాలేదు, ఆ దుర్మార్గానికి దేవుడు ఎందుకు చేస్తాడు అంటే కేసీఆర్ చేశాడు. అంటే ఇది నీకు అంటే పచ్చిగా చెప్పాలి అంటే నేను పిన్ పాయింట్ చేసి చెప్తున్నాను కాబట్టి, అంటే ఇట్లా దేవుడు కాదు మనిషే కారణము. ఆంథ్రోపోసేన్ వరల్డ్ అని ఏదైతే చెప్పుకున్నామో
మనిషే కారణం అనేది ఇప్పుడు మనుషులు భావిస్తున్నారు. మన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు మంచిగా వర్షాలు పడ్డాయి, చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు వర్షాలు పడలేదు, ఎందుకంటే వాడు దుర్మార్గుడు అనేది మా ఊర్లో కాదు మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాలు మొత్తం ప్రపంచం కూడా మాట్లాడుకున్నారు. అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? దేవుడు అనేవాడు ఇప్పుడు వెనుకకి నెట్టారు, వెనుకకి నెట్టి మనిషికి ఆపాదిస్తున్నారు. నువ్వు మంచిగా ఉంటే, నువ్వు సమాజాన్ని మంచిగా చూస్తే, నువ్వు ప్రకృతిని మంచిగా చూసుకుంటే ప్రకృతి నీకు తిరిగి నీకు ఫలాలు ఇస్తుంది, వర్షాలు ఇస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నువ్వు ప్రకృతిని నువ్వు మైనింగ్ అని చెప్పి అదని చెప్పేసి మొత్తం గనుల భూ కబ్జాలు చేస్తే ఏమైందండి? అది మొత్తం పూర్తిగా పర్యావరణం దెబ్బతినిపోయిందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు కానీ, లేకుంటే ఇప్పుడు వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి కానీ, ఇవన్నీ కూడా అంటే మనిషికి ఆపాదించడం, ప్రకృతిని మనిషికి ఆపాదించడం అనేది, ప్రకృతి సంఘటనలను మనిషికి ఆపాదించడం అనేది ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి విషయం. ఇంతమంది దేవునికి ఆపాదించాలి. దీన్ని అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ హేతువాదము, అవగాహన ఇవన్నీ పెరిగాయి. దీనివల్ల ఏంటంటే మొత్తంగా ఇవంతా మారుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఉల్బెచెక్ ప్రసిద్ధ జర్మన్ శాస్త్రవేత్త, అతను గ్రహించిన ఆధునిక సమాజాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నంలో ప్రత్యేకించి సైజులో ఉన్న సామాజిక శాస్త్రవేత్త అనిశ్చితంగా, అజ్ఞానం మరియు భయంతో రిస్క్ సొసైటీగా పాల్గొన్నాడు. అతను స్వీయ అర్థం చేసుకోవడానికి రిఫ్లెక్సివ్ ఆధీకరణ భావనను అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మనిషి మనకు తాను అర్థం చేసుకోవడాన్ని దాని రిఫ్లెక్సివ్ మోడలిటీ అని చెప్పాడు. ఉదాహరణకి మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను ఒకసారి. మన ప్రధానమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ, మీరు ఎట్లా రిలాక్స్ అవుతారండి అంటే, ఏదైనా డీప్ అడవిలోకి వెళ్ళి నేను చేసిన తప్పులు ఏమున్నాయి అనేది ఒక నోట్స్ రాసుకుంటాను అని చెప్పాడు. నాకెందుకు అది కొంచెం దాన్ని మనం రిఫ్లెక్సివ్ ఆధునీకరణ అని చెప్పొచ్చు. అంటే మనం ఎక్కడ తప్పు చేసాము, మనం ఎక్కడ కరెక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది ఒక నోట్స్ రాసుకోవడం అన్నట్టు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్సివ్. అది నేను స్వీయంగా అర్థం చేసుకోవడం సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్సివ్. అంటే మనం అర్థం చేసుకోవడంలో ఎక్కడ తప్పుగా మనం కావడం అనేది ఇప్పుడు మనకు జరుగుతున్న విషయం. అంటే మనం ప్రకృతిని ఎక్కడనో అర్థం చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాం, మనం ఎక్కడనో సాటి మనిషిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాం. అంటే ఈ రకంగా రిఫ్లెక్సివ్ మోడర్నిటీని మనకు ఈ యొక్క ఇతను చెప్పాడని చెప్పొచ్చు. అతను ఆధునీకరణ, ప్రపంచీకరణ, వ్యక్తీకరణ మరియు కొత్త పనిని కూడా అధ్యయనం చేశాడు. హీస్ మోడర్నిటీ, గ్లోబలైజేషన్, ఇండివిజువలైజేషన్ అనే దాన్ని ప్రపంచంలో మూలధనం అనువైన ఉత్పత్తి, శ్రమ నేపథ్యంలో ఏర్పడతాయి. అంటే ఇవి ఏ రకంగా మూలధనం, క్యాపిటల్, ఆ తర్వాత అది ఏ రకంగా వస్తుంది, ఏ రకంగా ట్రేడ్ లేబర్ వాళ్ళు ఏర్పడుతున్నారు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రిస్క్ అంటే ఏమిటి, అసలు రిస్క్ అనేది ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రిస్క్ అనే సమూలమైన ఆధునికరణ యొక్క స్థితి, అంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి స్థితి అని చెప్పొచ్చు. మరో మాటలు చెప్పాలంటే దీని అర్థం హేతుబద్ధీకరణ యొక్క రాడికలైజేషన్. అంటే హేతుబద్ధీకరణ యొక్క రాడికలైజేషనే రిస్క్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే నువ్వు రేషనాలిటీని హైయెస్ట్ ఫామ్లో దాన్ని నువ్వు వాడితే దాన్ని మనం రిస్క్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది ప్రకృతిలో ప్రతిబింబిస్తుంది. రిఫ్లెక్సివ్ పశ్చిమాన 70వ శతకంలో జరిగిన గ్రీన్ మూవ్మెంట్లో దాని మూలాన్ని కలిగి ఉన్న స్వవిమర్శలో ఆధునీకరణ చూడవచ్చు. అంటే మనం ఆధునీకరణలో మనం విమర్శలు చేసుకోవాలి. సమాజంలో తప్పుడు వాదనలు మరియు అంచనాలను చేసే విజ్ఞాన శాస్త్రం వ్యతిరేకంగా సామాన్య ప్రజల్లో ఈ రిఫ్లెక్సివ్ ఊపందుకుంది. అంటే ప్రతి మనిషి కూడా తనకు తాను ఆలోచించుకోవడము, తనకు తాను అది తప్ప కరెక్టా కాదని ఆలోచించుకోవడం, రిఫ్లెక్సివ్ మోడర్నిటీ అనేది పెరిగింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బుద్ధుడు ఏమంటాడు, ది బెస్ట్ రియలైజేషన్ ఇస్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అని చెప్తాడు. ద బెస్ట్ రియలైజేషన్ ఇస్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అని బుద్ధుడు చెప్తాడు. ఇది కూడా సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్సిటీ. అంటే మనం ఆలోచించుకోవడం అనేది, ఆలోచించి ఓటేయండి, చించి ఓటేయండి అని చెప్తా ఉంటారు కదా మన రాజకీయ నాయకులు. ఇది కూడా అంతే అన్నట్టు. రిఫ్లెక్సివిటీ అంటే మీరు ఊహించుకొని, మాట్లాడుకొని, ఆలోచించుకొని, ఊళ్ళందరూ కేసీఆర్ చెప్పినా, రేవంత్ రెడ్డి చెప్పినా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి. వైఎస్ఆర్ చెప్పినా, చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పినా, లేకపోతే ఇంకెవరైనా సాదాసీదా మంచి మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని చెప్పండి. అంటే ఏంటంటే ఏం ఆలోచించుకోవాలండి అంటే నువ్వు ఆలోచించుకో, నువ్వు రిఫ్లెక్స్గా నువ్వు చేసిన పని ఏంటి, మనం ఎవరికి ఓటేయాలి, ఎవరికి ఓటేయకూడదు, ఎవరు మంచి పని చేశారు, ఎవరు మంచి చేయలేదు, ఎవరు వస్తే మన భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, ఎవరు వస్తే మన యొక్క ప్రకృతి బాగుంటుంది, మానవ సంబంధాలు బాగుంటాయి, అందరు సమానంగా ఉంటారు, ఆలోచించుకో. ఇట్లా ఒక్కసారి ఆలోచించండి. తెల్లారి లేచిన కానీ ఊకదంపుడు ఉపన్యాసం మనకు
అన్ని రాజకీయ పార్టీల వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీన్నే మనం రిఫ్లెక్సివిటీ అని చెప్పొచ్చు. సోషియాలజీలో దీన్ని మనం రిఫ్లెక్సివిటీ అని చెప్పొచ్చు. జర్మన్ సాంప్రదాయం ప్రకారం మార్క్స్ నుండి ఫ్రాంక్ఫర్ట్లో వివిధ పండితుల వరకు జ్ఞానోదయం వరకు విముక్తి యొక్క ఆధునిక ప్రాజెక్ట్ని ప్రశ్నించింది. అంటే ఈ యొక్క రేషనాలిటీ విముక్తిని కలిగిస్తుంది, ఎన్లైటన్మెంట్ కలిగిస్తుంది అనే దాన్ని ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని ఈ యొక్క ఈ రిఫ్లెక్సివిటీ దెబ్బతీస్తుంది. బేక్ యొక్క సిద్ధాంతం ప్రకారం సాంకేతికతతో సహా ఆధునికతను నైతికంగా ప్రశ్నించడం యొక్క జర్మన్ సాంప్రదాయం యొక్క కొనసాగింపు సూచిస్తుంది. అంటే క్వశ్చనింగ్ ది టెక్నాలజీ, యూ యూజ్ ద టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు మనకు వాడే లిఫ్టులు కానీ చాలా వరకు జర్మన్ వాళ్ళనే వాడతాం, కానీ దీన్ని జర్మన్ సాంప్రదాయము మనకు క్వశ్చన్ చేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. 20వ శతాబ్దం చివరి సమాజంలో ఆధునికవాదం మించినదిగా ప్రదర్శించే ఆధునికాంతర సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధంగా ఆధునిక అనాలోచితంగా వెళ్తుందని బెక్ వాదించాడు. అంటే మనం దానికి ఏదైతే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నామో ఆధునికతకు, దానికి వ్యతిరేకంగా నడుస్తుంది ఆధునికత అనేది ఇక్కడ బెక్ వాదిస్తున్నాడు. కనిపించని దశ దాని స్వంత నమూనా యొక్క ప్రాంగణాన్ని మరియు పరిమితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఆధునీకరణ అతని మాటల్లో రిఫ్లెక్సివ్గా మారింది. అంటే ఈ యొక్క ఆధునికత అనేది ఒక రిఫ్లెక్సివ్గా మారింది, అంటే పునరాలోచించడం. రిఫ్లెక్సివ్గా మనం ఇప్పుడు రిఫ్లెక్సివ్ అంటే ఏంటంటే అండి, మనం ఒక ఒక అద్దాన్ని కనుక తీసుకుని ఎండలో పెట్టి ఇట్లా పెట్టాం అనుకోండి, అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం గోడ మీద వేస్తుందంటే ఒక బొమ్మను పెడితే అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని రిఫ్లెక్సివ్ అని మనం చెప్పుకోవాలి. దాన్ని హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రాడికలైజేషన్ ఆఫ్ ది రేషనాలిటీ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్సివ్. రాడికలైజేషన్ ఆఫ్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంతకుముందు ఒకసారి మనం చెప్తాము. హేతుబద్ధీకరణ యొక్క రాడికలైజేషన్, రిస్క్ అనేది హేతుబద్ధీకరణ యొక్క రాడికలైజేషన్. అంటే రిస్క్ అట్లా చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దీని వ్యక్తీకరణ, ప్రపంచీకరణ, లింగం యొక్క నిరుద్యోగం మరియు ప్రపంచ ప్రమాదాల శాస్త్రీయ పారిశ్రామిక ఆధునిక యొక్క పునాదులను బలహీనపరుస్తాయి మరియు పాత భావనలు వాడుకలు కూడా చేస్తాయి. ఈ రిస్క్ అనేది ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయింది అంటే, ప్రతి జీవితంలో ప్రతి ఒక టికెట్ ఇస్తే అది రిస్కా, అది లాభమా, అది ప్లస్సా మైనసా, రిస్క్ ఆర్ గుడ్ అని ఇట్లా రిస్క్ ఎవడు కూడా రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదండి. రిస్క్ తీసుకోవడం అనేది ఆధునికతలో ఉంది అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆధునిక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారానే రిస్క్ అనేది వచ్చిందనేది మనకు బెక్ చాలా ప్రగాఢంగా వాడుతున్నాడని మనం చెప్పుకోవాలి. రిస్క్ సొసైటీ అంటే ఏంటి? రిస్క్ అనేది ఒక విపత్తు యొక్క అంచనా అయితే, రిస్క్ సొసైటీ అనేది ఆధునిక పారిశ్రామికీకరణ యొక్క నిర్ణయాత్మక పరిస్థితులు. ఇది పెరిగిన లౌకీకరణ విపత్తు యొక్క సంభావ్య ప్రమాదం ద్వారా గుర్తించబడింది. ఉదాహరణకి రియాక్టర్లు కరిగిపోవడం వల్ల రేడియేషన్ ప్రమాదం భవిష్యత్తు తరాన్ని ప్రభావితం చేసే సమయానికి పరిమితి చేయబడదు. రేడియేషన్ను వర్షము, నీటి ద్వారా సరిహద్దు అంతటా చాలా దూరం వ్యాప్తిస్తుంది కాబట్టి దీని ప్రభావం జాతీయ సరిహద్దులను పరిమితం చేయబడదు. ఇది మొత్తం ప్రపంచం మొత్తంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్లో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క చెర్నోబిల్, ఉక్రెయిన్లో జరిగినటువంటి అణు ప్రమాదం అనేది అది ప్రపంచాన్ని మొత్తం గడగడలాడించింది. అది ఇప్పుడు కొన్ని ప్రమాదాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే అండి, సునామీ ఇది మన నాగసాకి, హిరోషిమా అనేది ఎట్లా అయిపోయిందంటే అది ప్రపంచాన్ని గడగడలాంచే రకంగా అయిపోయింది. అంటే రిస్క్ సొసైటీలోకి మనం ఎంటర్ అయిపోయాం. అందరం చదువుకుంటూ ఉంటాం నాగసాకి హిరోషిమా మీద. అంటే ఏంటంటే వరల్డ్ హ్యాస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఏ రిస్కీ సొసైటీ అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. వరల్డ్ రిస్క్ సొసైటీ అంటే ఏంటి? వరల్డ్ రిస్క్ సొసైటీ అనేది లౌకీకరణ, రిస్క్ అంచనా వేయడం ద్వారా గుర్తించబడిన ఆధునిక పారిశ్రామిక స్థితి. ప్రపంచ విపత్తుల గురించి ప్రపంచ అంచనాలు పెరిగినప్పుడు ప్రపంచ సొసైటీ కొత్త ప్రమాదాల ద్వారా రూపొందించబడుతుంది. కొత్త రిస్క్లు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడన్నా మీరు విన్నారా అండి? మీరు ఒక్కసారిగా మీకు కోవిడ్ వస్తుందని ఎవరన్నా ఊహించారా? లేకపోతే ఈ కొత్త ఇన్ఫ్లుయెన్జాలు వస్తాయని మీరు గుర్తించారా? కౌ ఏదో ఒక డిసీజ్ వచ్చింది, అది వస్తాను ఊహించారా? ఈ బీఫ్ వల్ల యూరోప్లో మీకు ఒక కౌ అనేది ఒక వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వరల్డ్ అనేది మీకు మెదడు వ్యాధి అని వచ్చింది మా ఊరు ప్రపంచం మొత్తం వచ్చింది. ఈ చిన్నప్పుడు నాకు మెదడు వ్యాధి వినలేదు, ఈ యొక్క కోవిడ్ వినలేదు. ఏదో ఆఫ్రికా నుంచి కొన్ని వింత జీవులు, వింత రోగాలు రావడం, ఏదో చికెన్ గున్యా అని వచ్చింది. మా వదిన చికెన్ గున్యాకి వచ్చింది. చికెన్ గున్యా అంటే ఏందో నాకు ఇంతవరకు వినలేదు. మటన్ గున్యా కూడా వస్తుంది కొంతకాలం, అంటే బీఫ్ గున్యా వస్తుందేమో, పోర్క్ గున్యా కూడా వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది. అంటే ఇట్లా నేను చెప్పేది ఏంటంటే వరల్డ్ ఈజ్
హ్యావింగ్ వెరీ హైలీ రిస్క్ అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ రిస్క్ అనేది ఇట్లా మొత్తం ప్రపంచం వ్యాప్తంగా జరుగుతుంది. అది నాగసాకి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మరి దీన్ని ఎట్లా చేయాలి అంటే గ్లోబలైజేషన్ పర్సెప్షన్ ప్రకారం డీలోకలైజేషన్ అంటే కేసులు మరియు పరస్పర స్థానాలు భౌగోళిక స్థానం లేదా స్థలాలు మాత్రం పరిమితం కావు. అంటే డీలోకలైజేషన్ అయింది. అంటే ప్రపంచీకరణ ఏమైందంటే కేసులు ఎక్కడో వచ్చినటువంటి ఒక ఏంది మన చైనాలో వచ్చినటువంటి ఒక కేసు ఈరోజు మనకు ఇక్కడ ఇండియాలో వచ్చింది, ప్రపంచం మొత్తం వచ్చింది. కొన్ని లక్షల మంది చచ్చిపోయారు. లెక్కలేనితనం అనగా రిస్క్లెస్ లేకపోవడం వల్ల నష్టాలకు పరిణామాలు లెక్కలేనివిగా ఉంటాయి. పరిహారం తర్కం విచ్ఛిన్నం అవుతుంది. అంటే ఎప్పుడైతే మీకు ఎక్కువగా పే చేయాల్సి వస్తుందో ఇక నీకు పరిహారం ఏముంటుందండి. మీకు పేదగా వచ్చింది అనుకోండి, మొత్తం దేశమే కొట్టుకుపోయేటట్టున ఎవరికెవరు పరిహారం ఇస్తారు, అందరు చచ్చిపోవడం. అట్లాంటి దాన్ని మనం రిస్క్ సొసైటీ అని చెప్పుకోవచ్చు, వరల్డ్ రిస్క్ సొసైటీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రమాదం యొక్క జ్ఞానోదయ ఫంక్షన్, దాని ప్రతికూల అంశం కూడా ప్రపంచ రిస్క్ సొసైటీ పనితీరుని అందిస్తుంది. ప్రపంచ రిస్క్ సొసైటీ జ్ఞాన పనితీరుని అర్థం చేసుకోవడం కాస్మోపాలిటన్ మూవ్మెంట్ అంటే అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశం. కాస్మోపాలిటన్ అంటే ప్రపంచం మొత్తం ఒకటే, మనుషులంతా ఒక్కటే. ఇట్లాంటివన్నీ కాస్మోపాలిటన్ మూమెంట్స్గా మనం చెప్పొచ్చు. ఇది మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, వరల్డ్ రిస్క్ సొసైటీని అర్థం చేసుకోవాలి, ఆధునిక స్వీయ సిద్ధాంతాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. భౌతికంగా మాత్రం కావాలి, నైతికంగా కూడా ఉంటుంది. బేక్ ప్రకారం దేశం, రాజ్యం మరియు అంతర్జాతీయ క్రమాన్ని రెండింటిని మించిపోయేలా మనిషిని నడిపిస్తుంది. అంటే కాస్మోపాలిటన్ వరల్డ్ అంటే ఏంటండి అండి, ఇప్పుడు ఒక పాట రాసి మీరు దీక్షగుంట నుంచి ఏదైనా రాశారనుకోండి, అది పెద్ద ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు మిమ్మల్ని ఒక లెటర్ పంపించాడు అనుకోండి, అది ఎట్లా ఉంటుందండి అంటే అది కాస్మోపాలిటన్ వరల్డ్ అని చెప్పొచ్చు. అర్థమైందా మీకు? ఏదో చిన్న ఊర్లో నేను ఒక ఊర్లో మాది ఊర్లో దీక్షలో కూర్చొని ఒక పద్యం రాసి ఒక సాంగ్ రాసేసి ఏదో రాస్తే అది అమెరికా అధ్యక్షుని వచ్చి మనల్ని అక్కడి నుంచి మనకు ఒక ప్రేమగా ఒక లెటర్ పంపించాడు అనుకో, నీ పోయం బాగుందని. అది ఎట్లా ఉంటుందని దాన్ని మనం కాస్మోపాలిటన్ అని అంటారు. రోజుకి ప్రపంచం అనేది ఒక కాస్మోపాలిటన్ వరల్డ్ వైపు అటు మారాలని కోరుకుంటున్నది అని అర్థం చేసుకోవాలి. దేశం, రాజ్యం మరియు అంతర్జాతీయ క్రమాన్ని మించిపోయేలా ఉంది కాస్మోపాలిటన్. అంటే ఇక దేశం ఇట్లాంటివి ఉండదు, మనిషి రాజ్యం ఇవన్నీ ఉండదు, తెలంగాణ ఉండదు, ఇండియా ఉండదు, ఏముండదు. నువ్వు పక్క దేశాలు వాడి అట్లా మాటలు ఉంటాయి అంతే. ఈ రకంగా పనితీరు వరల్డ్ మించిపోయేలా ఉంది. సారూప్యతలు మరియు తేడాలు భావనలపై పండితుల మధ్య ప్రభావం. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే బెక్ సొసైటీ హిట్ అయిందో ఆయన దానికి అదే టైంలో మనకు యాంథనీ గిడెన్స్ కూడా ఈ రిస్క్ సొసైటీ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ మోడర్నిటీ అని ఒక బుక్ రాయడం జరిగింది. ఇప్పుడు బెక్ రిస్క్ సొసైటీ కానివ్వండి, యాంథనీ గిడెన్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ అది కానీ రెండు కూడా మనకి ఈ యొక్క ఇది అంటే మనం దీన్ని ఒక మోడర్నిటీ మీద ఒక 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 వ్యాఖ్యానంగా మనం పరిగణించవచ్చు. రిస్క్ అనే భావన సామాజికశాస్త్రంతో చాలా చర్చనీయాంశమైంది. ప్రమాదం విభిన్న దృక్పథం యొక్క తులనాత్మక అధ్యయనంపై రెండు విలక్షణమైన విధానం నడుస్తుంది. ఒక నేషన్ స్టేట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో, మరొకటి ఆధునికత ఫ్రేమ్వర్క్లో. సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు చేపట్టే రిస్క్ విలక్షణ విధానాలు కూడా మేధోపరమైన నేపథ్యం ద్వారా రూపొందించబడ్డాయి. అది వారి ప్రమాద ప్రసంగాల ప్రధాన్ని నిర్వచించింది. బ్లాక్ యొక్క మునుపటి విభాగంలో ఆధునికత యొక్క ఒకే చట్రంలో బెక్ మరియు గిడెన్స్ ఎలా పనిచేస్తారో మనం చూసాము. అంటే మనకు గిడెన్స్కును ఆ తర్వాత గిడెన్స్కును మరియు బెక్కి మధ్యలో వీటి మధ్యలో రిస్క్ సొసైటీ అనే దాని మీద చాలా వాగ్వివాదం జరిగిందని మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. ఉల్బెక్ మరియు యాంథనీ గిడెన్స్ మధ్య సమాంతరాలు. ప్రమాదం మరియు ఆధునికతపై ఉల్బెక్ మరియు యాంథనీ గిడెన్స్ వంటి పండితులు పనితీరును పరిశీలిస్తే స్కాటిష్ మరియు మిగతా అంచనాలు వాళ్ళు చేశారు. ప్రమాదం, ఆధునికతపై వారి ఉపన్యాసం యొక్క పదాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. బెక్ సొసైటీ వాస్తవానికి ఇది ప్రచురించబడింది. ఇది ఆంగ్లో ఫ్రాన్స్ ప్రపంచంలో ప్రచారం పొందింది. తదనంతరం వరల్డ్ సొసైటీ ప్రచురించారు. అంటే మొదటగా మనకు బెక్ అనేవాడు రిస్క్ సొసైటీని ఆయన రాశాడు. అది బాగా హిట్ అవడంతో ఆయన ఇది గ్లోబల్ రిస్క్ సొసైటీ అని రాశాడు. అదే టైంలో మనకు యాంథనీ గిడెన్స్ ఏం చేశాడు అంటే
కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ మోడర్నిటీ అనే బుక్ను రాయడం అనేది జరిగింది. ఈ 2 రకాలుగా ఇవి ఈ రకంగా వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. మొత్తంగా అసలు రిస్క్ అంటే ఏంటి, ఈ పాఠంలో మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే రిస్క్ అంటే ఏంటి, అది ఏ రకంగా అది ఉద్భవించింది, అది ఏ రకంగా జనజీవన స్రవంతిలోకి వచ్చింది అయితే ఇక్కడ మీకు ఇది ముగించే ముందు ఒకటి చెప్పాలి. ఎప్పుడైతే గ్లోబల్ కాస్మోపాలిటన్ వరల్డ్ సొసైటీ రైజ్ అవుతుందో అదేవిధంగా దానికి వ్యతిరేకంగా గ్లోబల్ సివిల్ సొసైటీ అనేది అది రైజ్ అవుతుందని మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ గ్లోబల్ సివిల్ సొసైటీ ఏం చేస్తుంది అంటే అది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని అథారిటేరియన్ రిజిమ్స్ని ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని విముక్తి పోరాటాలని అది సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎట్లయితే గ్లోబల్ కాస్మోపాలిటన్ వరల్డ్ ఉందో అదే రకంగా గ్లోబల్ సివిల్ సొసైటీ కూడా అది మనకు రైజింగ్లో ఉంది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది హ్యూమన్ రైట్స్ లేబర్ రైట్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ రైట్స్, ఇండివిజువల్ రైట్స్, హ్యూమన్ రైట్స్, మైనారిటీ రైట్స్, ఈ గ్లోబల్ సివిల్ సొసైటీ. ఇప్పుడు ట్రంప్ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అంటే మొత్తం ఆఫ్రికన్స్ని వీళ్ళని అంతా గందరగోళం చేసేసి వాళ్ళని పంపించడం, నేషన్స్ని చేయడం, ఏషియన్స్ని తిట్టడము, బ్లాక్ స్కిన్ పిచ్చెస్ అని తిట్టడము, ఇట్లా రకరకాలుగా జరిగింది. దానికి వ్యతిరేకంగా కూడా గ్లోబల్ సివిల్ సొసైటీ రెస్పాండ్ అయింది. ప్రకృతి హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ అప్పుడు కానీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ వైలేషన్ అప్పుడు కానీ మీకు సివిల్ సొసైటీ, ఇప్పుడు కర్ణాటకలో మొన్న బీజేపీ ఓడడానికి కర్ణాటక సివిల్ సొసైటీ, ఎడ్యుకేటెడ్ సొసైటీ బాగా పనిచేసింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ గ్లోబల్ దెర్ ఇస్ ఇన్ రైజ్ ఆఫ్ global cosmopolitan governances at the same time there is a rise of global civil society అని మనం చెప్పొచ్చు. It argues on human rights, it argues on equality, it argues for human protection, environmental and women, gender, children, food, nutrition, tribals, so much elderly people. There is no nation for the elderly అనే ఒక మూవీ. ఈ రకంగా ఒక రిస్క్ అనేది మనకు గ్లోబల్ సివిల్ సొసైటీ అనేది మనకు మొదలవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీంతో మనం ఈ పాఠాన్ని ఇక్కడ ఏం తెలుసుకున్నామంటే కొత్తగా రిస్క్ అనే పదాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. అంటే ఈ రిస్క్ అనేది 16వ శతాబ్దంలో ఏ రకంగా అది వచ్చింది, ఆ తర్వాత అది ఏ రకంగా జనజీవన స్రవంతిలోకి వచ్చింది, ఆ తర్వాత అది ఏ రకంగా 18వ శతాబ్దంలో ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ఈ గ్లోబలైజేషన్ ఇవన్నీ ఏ రకంగా వచ్చాయి, ఆ తర్వాత అది మోడర్నిటీ అనేది బెక్ ప్రకారం మోడర్నిటీలోనే ఈ రిస్క్ అనే విపత్తు అనేది ఎట్లా ఉంది, దానికి జీవిత బీమా, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లు ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి, ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్క రిస్క్ని ఎట్లా అది చూస్తుంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో. ఆ తర్వాత రిఫ్లెక్సివ్ మోడర్నిటీ అంటే ఏంటి అంటే సెల్ఫ్గా క్రిటిసైజ్ చేసుకొని ఆలోచించుకొని చేయడం అనేది రిఫ్లెక్సివ్ మోడర్నిటీ. మనకు బెక్ గారు ఏమంటారు అంటే రిఫ్లెక్సివ్ మోడర్నిటీ అనేది వచ్చింది, దానివల్ల మనకు వేరే విషయాలు వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ పాఠంలో మనము యాంథనీ గిడెన్స్ గారు ఏం చెప్తారు, కాన్సిక్వెన్సెస్ అని దాని గురించి ఆయన మాట్లాడారు. ఈ రిస్క్ అంటే రిస్క్ అనేది ఎందుకు తీసుకుంటాడు మనిషి అంటే ఒక మంచి జీవితం గురించి, ఒక గొప్ప దాని గురించి రిస్క్ తీసుకుంటాడు అనేది. అంటే ఒక ఫర్ బెటర్ దిస్ థింగ్ అంటే వాడు ఇప్పుడు కనుక్కోండి అనుకోండి, దానికి రిస్క్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా రిస్క్ తీసుకోకపోతే అది కాదు అనేది. అంటే క్యాపిటలిజం ఏంటంటే ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ పెట్టుబడిదారు విధానం ఏంటంటే మనిషికి లేనిపోని రిస్క్ని క్రియేట్ చేస్తారు. అంటే నా అభిప్రాయం, అది నేను తప్పు కూడా కావచ్చు. అది ఎట్లా అంటుందంటే ప్రతిదాన్ని నేను రిస్క్ ఓరియంటెడ్గా చేస్తుంది. నీకు నిద్ర లేకుండా చేస్తుంది, నీకు జాబ్ లేకుండా చేస్తుంది, నీకు అమ్మాయి లేకుండా చేస్తుంది, నీకు అన్ని లేకుండా చేస్తుంది. ఎందుకంటే దానికి పని చేస్తేనే అది దానికి మీకు డబ్బులు ఇస్తారు. నీకు ఇష్టం లేని పని చేయిస్తుంది. ఒకసారి హరగోపాల్ సార్ అనుకుంటాను, ప్రపంచ బ్యాంక్ ఎట్లా తయారైందంటే నేను డబ్బిస్తాను కానీ నువ్వు నేను అన్న అమ్మాయిని చేసుకోవాలి, నువ్వు ప్రేమించడం కుదరదు. ఇదంతా రిస్క్ అండి, గ్లోబల్ రిస్క్. అంటే నువ్వు పైసా వెనుక పరమాత్మ అని చెప్తారే. ఇదంతా కూడా ప్రపంచ ఆర్థిక శక్తులు, జాన్ పెర్కిన్సన్ కానీ, జోసెఫ్ స్టిగ్లిష్ కానీ, గ్లోబలైజేషన్ డిస్కంటెంట్ కానీ వాళ్ళు రాసింది ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఏ రకంగా ఈ ప్రపంచ బ్యాంకులు చెప్పినట్టు చంద్రబాబు, కేసీఆర్లు, మోడీ గారు ఇట్లా వీళ్ళందరూ ఎట్లా చేస్తున్నారంటే ఇదంతా వాళ్ళు ఆ డబ్బుల గురించి వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి రిస్క్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా మంది మనకు బెక్ గారు కానీ లేకపోతే గిడెన్స్ గారు కానీ వాళ్ళు చాలా వరకు మనకు చెప్పారు అంటే ఈ యొక్క రిస్క్ అనేది ఎట్లా వచ్చిందని.
ఇది ఫస్ట్ వయోజింగ్ అరబిక్ పదం రావచ్చు, లాటిన్ పదం కావచ్చు, వయోజెస్ గారు వచ్చినట్టు మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా అది రకరకాల ఆ, దాని నుంచి ఆ పదాన్ని వచ్చింది. అయితే అది ప్రజలలోకి ఎట్లా వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మా మా ప్రొఫెసర్ కొంతమంది చెప్పారు, నేను రిస్క్ తీసుకుని ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టానయ్యా, నేను రిస్క్ తీసుకున్నాను ఏంది, ఎవడు తీసుకున్నాడు, యూ వాంట్ హ్యావ్ గుడ్ లైఫ్, దట్స్ వై యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ రిటర్న్స్, దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టేకన్ ది రిస్క్. కాబట్టి రిస్క్ అనే దానికి సంభావ్యత, ఎక్కువ ప్రాఫిట్, బెటర్ థింగ్స్ వస్తాయనేది ఒక సంభావ్యత ఉంది కాబట్టి జనాలు రిస్క్ తీసుకుంటారనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మనం రిఫ్లెక్సివ్ ఆధీకరణ యొక్క ఉత్పత్తి మరి ప్రకృతిలో ఎలా విస్తృతంగా గ్లోబల్లో ఉందో చూస్తాము. అంటే ఇప్పుడు రిఫ్లెక్సివ్ మోడర్నిటీ అనేది వచ్చింది. అంటే మనం ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది కూడా వచ్చింది. ఇది ప్రమాదాల యొక్క వివిధ పండితుల సాంప్రదాయాల మధ్య పోలిక చేయబడుతుంది. అంటే ఇది రకరకాల వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఫూకో ఉన్నాడు. ఫూకోకును ఫూకో హ్యాస్ గివెన్ హిస్ లేట్ మోడర్నిటీ అని మోడర్నిటీ అని పోస్ట్ ఫూకో ఇస్ పవర్ అండ్ నాలెడ్జ్ అని చెప్తాడు. అతను ఎవడైతే పొందుతుందో వాడే నాలెడ్జ్గా చలామణి అవుతుంది. వాడు పవర్ నోడ్ బీఫ్ తింటే పక్కనోడు బీఫ్ తినాలి, వాడు పవర్ నోడ్ ఆల్కహాల్ తాగితే పక్కనోడు ఆల్కహాల్ తాగాలి, అసలు పవర్ నోట్ వెజిటేరియన్ అయితే పక్క నోట్ వెజిటేరియన్. అంటే పవర్ అండ్ నాలెడ్జ్ అంటే అదే గ్రేట్, అదే గొప్ప అనేది ఈ యొక్క మనకు పోస్ట్ మోడర్నిటీ డిస్కోర్స్ అనేది చెప్తా ఉంది. అంటే పవర్ అండ్ నాలెడ్జ్ గోస్ టుగెదర్ అని ఒకరు చెప్తా ఉంటారు అన్నట్టు. అంటే ఇది కరెక్ట్ అని మనకు వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు. డామినేషన్, సబ్జుగేషన్ కూడా జరుగుతుంది. సబ్జుగేషన్ కూడా జరుగుతుంది. అంటే మనకు బెక్, యాంథనీ గిడన్సే కాదు, మనకు మిషెల్ ఫూకో ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా దీని గురించి మాట్లాడారు. ఇది మనం దీంట్లో రకరకాలైనటువంటి సారూప్యతలు, అదే రకంగా రకరకాలైనటువంటి మనకు వాళ్ళ మధ్యలో సారూప్యతలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ మధ్యలో మనకు అంటే ఈక్వల్ వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో సారూప్యతలు ఉన్నాయి, విభేదాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండు కూడా ఉన్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో పోస్ట్ మోడర్నిటీలో లిక్విడ్ మోడర్నిటీ అని, రకరకాల మోడర్నిటీస్ అని ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంకా కొంచెం లోతుగా చదవవలసినటువంటి అవసరం ఉందని మనం చెప్పుకుంటూ, పర్యావరణం వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్యావరణం అనేది అది చాలా చాలా గ్లోబల్. దానికి ఆంథ్రోపోసేన్ అంటే హ్యూమన్ యాక్టివిటీ అనేది మానవాళిని, ఇప్పుడు వాజ్పేయి గవర్నమెంట్లో న్యూక్లియర్ చేశారు అబ్దుల్ కలాం, అదంతా అది ఆంథ్రోపోసేన్ యాక్టివిటీ. అంటే దాని ప్రభావం అనేది రాజస్థాన్లో చాలా ఊర్లు మొత్తం భూమి నెగులు, అది దాని ప్రభావం ప్రకృతి మీద చాలా ఉంటుందండి. అట్లా అట్లా అంటే ఆంథ్రోపోసేన్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఏ రకంగా దెబ్బతీస్తుంది, మోడర్నిటీ ఏ రకంగా ఉంది అనేది ఈ పాఠంలో తెలుసుకుందాం. మరొక పాఠంలో మనం మరొక పాఠంతో మళ్ళీ కొత్త పాఠం తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రమాదం అనేది ఎట్లా వచ్చింది, మాత్రం 20వ శతాబ్దం సివిల్ సొసైటీ ఇన్స్టిట్యూషన్సే, గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎట్లా కారణం అంటే మనకు అర్థమవుతుంది. దీన్ని ఎట్లా మనం ఎదుర్కోవాలనేది కూడా గ్రీన్ మూవ్మెంట్స్, హ్యూమన్ రైట్స్, గ్లోబల్ సివిల్ సొసైటీ, పోయిట్స్, రైటర్స్, మ్యూజిషియన్స్, సింగర్స్ ఏ రకంగా మనం సివిల్ సొసైటీగా రైజ్ అయిపోయి మనం దీన్ని కాపాడుకోవాలనేది కూడా ఇక్కడ మనం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ దాంతో ఈ రిస్క్ అనేది 20వ శతాబ్దంలో అతి ప్రధానమైనటువంటి విషయం మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఈ పాఠాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం. మరొక పాఠం మళ్ళీ వెళ్తాం. అప్పుడు సెలవు, మీ బాస్.
আমি আজি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰ্যটনৰ বাবে দৃষ্টিভংগী তাৰ ইউনিট নম্বৰ 2 ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য আৰু দ্বিতীয় ভাগৰ প্ৰথম খণ্ডতে আমি আলোচনা কৰিম ইয়াতে। এই পাঠটি পঢ়াৰ আগতে আমি কিছুমান উদ্দেশ্য আগত ৰাখিব লাগিব, যাতে পঢ়াৰ পিছত এই পাঠৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ ভিতৰত থকা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে আৰু সেই বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি কিছুমান উদ্দেশ্য আলোচনা কৰিম আৰু সেই উদ্দেশ্যবিলাকে পিছত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন ধৰণে তাক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ যিবিলাক বৈশিষ্ট্য আছে সেইবিলাক আমি ইয়াত বিশ্লেষণ কৰিম আৰু এই যিটো আমি পঢ়িম ইয়াৰ পিছত আমি বিভিন্ন বিষয় জানিবলৈ পাৰিম আৰু সেই বিষয়তে আমি ইয়াত সম্যকভাৱে জ্ঞান দিবলৈ যত্ন কৰিম। পৰৱৰ্তী মধ্যযুগীয় আধুনিক আৰু সমসাময়িক সময়ছোৱাত এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এতিয়া আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ ঐতিহ্য, আমাৰ কালচাৰ বা আমাৰ হেৰিটেজ যাক আমি কওঁ, তো আমি আমাৰ পৰম্পৰা, আমাৰ ৰীতি নীতি, ধৰ্ম, আচাৰ ব্যৱহাৰ সকলোকে মিলি পেলাই আমি তাক এটা আমাৰ সাংস্কৃতিক বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি। আৰু ইয়াক মূলতঃ 3টা ভাগত বিভিন্ন ধৰণে আলোচনা কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী মধ্যযুগৰ এটা সময়, পিছৰ সময়খিনি আধুনিক যুগত কালচাৰেল চেঞ্জেছ হৈছে। ইয়াৰ আগত আমি এইখিনি কৰাৰ আগতে আমি আগৰ পৰ্যায়খিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ আৰু তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত যিখিনি আমাৰ সাংস্কৃতিক আমি পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পালোঁ বা সংস্কৃতিত আমাৰ মিশ্ৰণ দেখিবলৈ পালোঁ, সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ পাৰিম। তাৰ পিছৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ সংস্কৃতি সমৃদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ কি ভূমিকা আছে ইয়াত। নিশ্চিতভাৱে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিয়ে আমাৰ এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আগত ৰাখি আমাৰ কলা সংস্কৃতি বা বিভিন্ন কাৰ্যত আমাক আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু এই পাঠ্যৰ জৰিয়তে আমাৰ বিজ্ঞানে কি ভূমিকা পালন কৰিছে আমাৰ সংস্কৃতি বা আমাৰ পৰম্পৰা বা ঐতিহ্যক কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি ইয়াত জানিব পাৰিম। তাৰপিছত পৰিৱেশ আৰু সংস্কৃতিৰ মাজত এক সম্পৰ্ক। পৰিৱেশ আৰু সংস্কৃতিৰ মাজতো নিশ্চিতভাৱে সম্পৰ্ক আছে। পৰিৱেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ কথা যদি আলোচনা কৰিব যাওঁ, বনাঞ্চলৰ কথা ক'ব চাওঁ, তাত সংৰক্ষিত এলেকাবিলাকৰ কথা কৈছে, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰাইবছবিলাকে বাস কৰে। কিন্তু আধুনিকতাৰ লগে লগে তাত বিভিন্ন গছ গছনিবিলাক কাটি পেলোৱা হৈছে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে আৰু সেই মানুহবিলাক বিভিন্ন স্থানলৈ যাব লগা হৈছে আৰু তাৰ ফলত তাত যিটো সাংস্কৃতিক পৰিস্থিতি বিৰাজমান আছিল সেই বস্তুটো তাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে আৰু এই পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভাবুকি আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতিও ভাবুকি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যদি পৰিৱেশ ঠিকে থাকে তেতিয়া কোনো তাৰ সমস্যা নাথাকে, কিন্তু যদি পৰিৱেশ বিনষ্ট হয় তেতিয়া সকলো ফালৰ পৰা সাংস্কৃতিক হওক, ঐতিহ্য হওক, সকলোতে প্ৰভাৱ পৰিব। আমাৰ সংস্কৃতিৰ এক আত্মীকৰণ গুণ আছে আৰু আৰু এইবিলাক আমি এই সংস্কৃতিৰ মাজতে আমি আমাৰ পৰম্পৰা, আমাৰ সভ্যতা, আমাৰ একতা বিলীন হৈ থাকে, আমি তাতে সোমাই থাকোঁ আৰু সেইবিলাক আমি তাত পঢ়াৰ পিছত গম পাম যে বিভিন্ন জাতি, ভাষা, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমি এখন সমাজত বাস কৰোঁ আৰু তাতে আমি আমাৰ বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ আমি আদান প্ৰদান কৰোঁ আৰু সেইটোৱে আমাক এটা একতাৰ ভাৱ আনি দিয়ে। তাৰপিছত আমি আন এটা উদ্দেশ্যলৈকে যাম। আমাৰ সংস্কৃতিত এক সংমিশ্ৰণমূলক প্ৰৱণতা আৰু ধৰ্মীয় সহাৱস্থান। তো সংমিশ্ৰণ যিটো মিংগল, আমাৰ এটা প্ৰৱণতা থাকে। তো বেলেগৰ পৰা আমাৰ যেনেকৈ আমি এই ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছত আমি ব্ৰিটিছৰ কিছু সংস্কৃতি বা পৰম্পৰাক আমি আগুৱাই লৈছিলোঁ সংস্কৃতি, ঠিক তেনেকৈ মোগলসকল অহাৰ সময়ত আমি তাৰ কিছু সংস্কৃতি আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ বা আমাৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকে আঁকোৱালি লৈছিল আৰু সেই এটা পৰিৱেশত আমি সহাৱস্থান একেলগে বাস কৰাৰ আমি এটা সংকল্পবদ্ধ বা পৰিস্থিতিত আমি থাকিবলগীয়া হয়। আৰু আমাৰ সংস্কৃতিত পৰম্পৰাত মহিলাৰ স্থিতি আৰু ভূমিকা। আমি আমাৰ সংস্কৃতি বা আমাৰ যিটো পৰম্পৰা তাত মহিলাসকলে কেনেধৰণে বাস কৰিছে, মহিলাসকলৰ স্থান কি, মহিলাসকলক কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বা তেওঁলোকৰ সমাজৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকা, তেওঁলোকৰ ৰোল কি, এই সমাজখন আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেই বিষয়ে এই পাঠ্যৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিম। এতিয়া আমি এটা সম্যক পৰিচয় আগবঢ়াব লাগিব এই পাঠ্যৰ
তাৰপিছত আমি মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবাঢ়িম। চ' এখন দেশত অকল যে এনেকুৱা নহয় যে অকল তাত লেণ্ডেই আছে, তাত মানুহ থাকিব, আৰু তাত মানুহ যদি থাকিব তাত বিভিন্ন অঞ্চল থাকিব, তাত বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন এখন দেশত থকা বিভিন্ন মানুহে তাক বিভিন্ন ধৰণে সংজ্ঞায়িত কৰিব, তাৰ অতীত, তাৰ বৰ্তমান, তাৰ ভৱিষ্যত। অতীত বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিটো ঘটনা ঘটি গৈছে, য'ত পূৰ্বপুৰুষসকল আছিল, বৰ্তমান জীয়াই থকা সকল, আৰু ভৱিষ্যতে কি হ'ব। গতিকে অতীতৰ লিগেচি লৈ পেলাই আমি বৰ্তমানত জীয়াই থাকোঁ, আৰু বৰ্তমানক আমি বৰ্তাই ৰাখি আমি ভৱিষ্যতলৈকে ঠেলি দিওঁ। গতিকে আমাৰ ইয়াতে সংস্কৃতি, পৰম্পৰা বা ঐতিহ্যৰ এটা সুন্দৰ সংযোগ থাকে ইটো সময়ৰ পৰা সিটো সময়লৈকে। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন পৰম্পৰা আছে, আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন পৰিৱেশৰ তেওঁলোকে অংশ হিচাপে থাকে, আৰু ইজনে সিজনৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণে বাৰ্তালাপ হয়। ইতিহাসত তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ জৰিয়তে সাধাৰণ শব্দ ভাৰতীয় শব্দ গঠন কৰা হৈছিল, আৰু বিভিন্ন লোকৰ পৰিচয় ৰক্ত কৰা হৈছিল। তো ভাৰতত বাস কৰা লোকসকলে বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অভিব্যক্তিৰ জৰিয়তে এটা পৰিচয় লাভ কৰিছিলে, আৰু এটা আমি ভাৰতীয় হিচাপে এটা শব্দ গঠন হৈছিলে। সাংস্কৃতিক অগ্ৰগতি হৈছে এক নিৰন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া। সাংস্কৃতিক যিটো প্ৰক্ৰিয়া অগ্ৰগতি, সেইটো নেৰানেপেৰাকৈ চলি থাকিব কণ্টিনিউৱাছলি, তাৰ বাধাহীনভাৱে। আৰু ইয়াত যি ইতিহাসে মানুহৰ ওপৰত কৰা দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুনৰ গঠন আৰু পুনৰ সংজ্ঞা হৈছে ইয়াৰ বিশেষত্ব। তো নতুন নতুন পৰিৱেশ আহিব, নতুন নতুন পৰিস্থিতি আহিব, তাত নতুন ধৰণে তাৰ সংজ্ঞাবদ্ধ কৰা হ'ব, তাৰ সেইবিলাকেই হ'ল আমাৰ বিশেষত্ব। তাৰপিছত আমি পৰ্যটন উদ্যোগৰ কথা আমি চাব লাগিব, কাৰণ যিহেতু এই ব্লকটি পৰ্যটনৰ লগতেই জড়িত। পৰ্যটন উদ্যোগ কেনেধৰণে সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত, কেনেকৈ ঐতিহ্যৰ লগত জড়িত, সেই বিষয়ে আমি ইয়াত জানিব পাৰিম। পৰ্যটন উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ বাবে আমাৰ সংস্কৃতি, ঐতিহ্যৰ ইতিহাসিক প্ৰেক্ষাপট বুজি পোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। পৰ্যটন উদ্যোগ এটা অংশ হৈছে ঐতিহ্য ভ্ৰমণ। ঐতিহ্য ভ্ৰমণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি হেৰিটেজ ছাইটবিলাক য'ত আমি ভিজিট কৰোঁ, আৰু এই ঐতিহাসিক স্থানবোৰত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গাইড থাকে, তেওঁলোকে সেই বিষয়ে আমাক জ্ঞান দিয়ে, আৰু এই ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ এক সংস্কৰণৰ উপস্থাপন কৰে, যি প্ৰকৃততে জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধি নহয়। এই গোটৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমি আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ ধাৰণা দিয়া, আৰু ইয়াৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ আধাৰ আৰু ইয়াৰ জনপ্ৰিয় যিবিলাক চৰিত্ৰ আছে সেই বিষয়ে আমি এটা ধাৰণা দিয়া। ঐতিহাসিক বিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ ইতিহাসৰ প্ৰাৰম্ভিক, মধ্যযুগীয় আৰু আধুনিক আৰু সমসাময়িক সময়ৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ উদ্দেশ্যত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। ঐতিহাসিক বিৱৰ্তনৰ ওপৰত আলোচনাৰ পিছত আমি ইতিহাসৰ পৰিৱেশ আৰু সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে আমি কেনেধৰণে পৰিৱৰ্তন আহিছে আমি সেই বিষয়ে জানিব। ভাৰতীয় সংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ প্ৰকৃতিও এটা ঠাই বিচাৰি ইয়াত পাব। আমাৰ এই গোটটোত আমি যিটো শেষৰ ফালে আমি আমাৰ সংস্কৃতিৰ কিছুমান বিভাজনমূলক প্ৰৱণতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ডিভিজন কৰা কিছুমান প্ৰৱণতা, টেণ্ডেঞ্চি যি থাকে, সেইবিলাকে সমাজবিলাকক কলুষিত কৰে, সমাজক শোষণ কৰে, সমাজক বিপথে পৰিচালিত কৰে, অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰে। এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু যিবোৰ যদিও আমাৰ সংস্কৃতিৰ অংশ, ই নেতিবাচক দিশবোৰৰ প্ৰতি ইয়াত কিছুমান সংস্কৃতিৰ অংশ আছে, তথাপিতো ই আমাক কিন্তু বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়। এতিয়া আমি পৰিচয়ৰ পিছত আহিম ঐতিহাসিক বিৱৰ্তন। কেনেধৰণে ঐতিহাসিক বিৱৰ্তন হৈছিলে। এই গোটটোত আমি মধ্যযুগৰ শেষৰ ফালে আধুনিক আৰু সময়ৰ বিষয়ে আমি নিশ্চিতভাৱে আমি ইয়াত কথা পাতিব লাগিব, কেনেকৈ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন হৈছিলে। পৰৱৰ্তী মধ্যযুগৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ষোড়শ আৰু অষ্টাদশ শতিকাক আমি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী যিটো আমি মধ্যযুগত ভাগ কৰিছোঁ, তাত ষোড়শ আৰু অষ্টাদশ শতিকাত আমি এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আধুনিকভাৱে আমি ঊনবিংশ শতিকাৰ পৰা ভাৰতৰ স্বাধীনতালৈকে আমি এই সময়ছোৱাক আমি ধৰি লৈছোঁ, আৰু তাৰ পিছৰ সময়খিনিক আমি সমসাময়িক ইতিহাসৰ স্বতন্ত্ৰ কালত অন্তৰ্ভুক্ত বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। আৰু আমি মধ্যযুগৰ শেষৰ ফালে এতিয়া আমি শেষৰ ফালৰ পৰা আলোচনা কৰিম। তো মধ্যযুগৰ শেষৰ ফালেনো কি আমাৰ সাংস্কৃতিক অৱদান, সাংস্কৃতিক মিশ্ৰণ বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত বা ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে পৰিৱৰ্তন হৈছিল, আমি সেই বিষয়ে
জানি ল'ম ইয়াতে। মধ্যযুগৰ শেষৰ ফালে মোগলৰ ৰূপত ভাৰতত বিদেশীৰ এটা নতুন ঢৌ নামি আহিছিল। অৰ্থাৎ মোগলসকল ভাৰতলৈকে তেওঁলোকে আহিছিলে, আৰু মোগলসকল অহাৰ লগে লগে যেতিয়া কোনো মানুহ বা কোনো জাতি বা কোনো দল এটা অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা সংস্কৃতি কঢ়িয়াই লৈ আহে। সেইটো সংস্কৃতি আমাৰ লগত মিলিব পাৰে, আমাৰ লগত নিমিলিব পাৰে, বা সেই স্থানীয় লোকৰ লগত নিমিলিব পাৰে, কিন্তু সময়ৰ হাতত সেইবিলাক একত্ৰিত হৈ যায়। যদিও মোগলসকল ভাৰতলৈ আক্ৰমণকাৰী হিচাপে আহিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু বসতি স্থাপন কৰিব ল'লে ভাৰতত, আৰু যেতিয়া বসতি স্থাপন কৰিব ল'লে, আৰু তেওঁলোকে ভাৰতখনকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰ হিচাপে তেওঁলোকে তুলি লৈছিল। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ মাতৃভূমি হিচাপে গণ্য কৰিব, তেতিয়া তাত তেওঁলোকৰ যিটো সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা তেওঁলোকে কঢ়িয়াই আনিছিল, সেইটো তাত বিৰাজমান হ'ব, আৰু সেইটোৱে অন্য সংস্কৃতিৰ লগতো স্থানীয় সংস্কৃতিৰ লগতো সংমিশ্ৰণ হ'ব, আৰু এটা উন্নত সংস্কৃতিৰ জন্ম হ'ব বা উদ্ভৱ হ'ব। এই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য নতুন আগমনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল। যিহেতু নতুন আহিছিল, নতুন তেওঁলোকৰো কিছুমান নতুনত্ব আছিল, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি উন্নত আছিল, ৰিচ আছিল। তো সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ কিছুমান উন্নত সংস্কৃতি স্থানীয়ভাৱে গ্ৰহণ কৰা হ'ল, আৰু ই এটা নতুন অহাৰ লগে লগে এটা অন্য সংস্কৃতিৰ লগত এটা সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে। দুটা সংস্কৃতিৰ মাজত যোগাযোগ আৰু আদান প্ৰদানে ভাৰতীয় ঐতিহ্যত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা যোগাইছিল। নিশ্চিতভাৱে যেতিয়া দুটা সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণ হ'ব, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত যোগাযোগ হ'ব, কমিউনিকেশ্যন হ'ব, তেওঁলোকৰ আদান প্ৰদান হ'ব, তেতিয়া তাৰ অৰিহণা নিশ্চয় থাকিব, আৰু সংস্কৃতিও সেই হিচাপে সমৃদ্ধ হ'ব। কাৰণ তাৰ পৰা যিটো আমাৰ নাই, যিটো ভাল, সেইটো আঁকোৱালি লোৱা হয়। আৰু আমাৰ পৰাও এনেকুৱা নহয় যে আমি যে বেলেগৰ পৰা সংস্কৃতিৰ লগত সংমিশ্ৰণ হৈছোঁ বা আনৰ সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ সংস্কৃতিও বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে তাক গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাক বৰ্তাই ৰাখিছে। আৰু এই যিটো সময়, এই সময়ছোৱাত প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাবোৰে অধিক স্থান লাভ কৰিছিল। সেই সময়ত যিবিলাক প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগৰ সংস্কৃতি আছিল, সেইবিলাকেও তাত প্ৰচলিত আছিল আৰু এটা উন্নত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই সংস্কৃতি বিয়পি পৰিছিল, তাত উপনীত হৈছিল। মোগলসকলৰ এটা ৰাজনৈতিক দখল আছিল, আৰু সেই হিচাপে সেইকাৰণে তেওঁলোকক ৰাজনৈতিক প্ৰভু বুলি কোৱা হৈছিল, আৰু তেওঁলোকৰ এক কেন্দ্ৰীভূত আৰু অভিন্ন ৰাজনৈতিক গাঁথনি সৃষ্টি কৰিছিল। তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিকভাৱে দক্ষ আছিল, কৰ্মক্ষম আছিল, আৰু সেয়েহে আহি পেলাই ভাৰতত তেওঁলোকে খোপনি পাতিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ আহিছিল যে ভাৰতত ইমান বৃহৎ অংশই দূৰৱৰ্তী অঞ্চলে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাক তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰিছে। মোগলসকলে ইৰাণী, তুৰামী, আফগানী, তুৰ্কী, স্থানীয় মুছলমান বা ৰাজপুত, মাৰাঠা আৰু অন্যান্য ভাৰতীয়সকলৰ সৈতে এক উল্লেখযোগ্য মিশ্ৰিত শাসক শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তেওঁলোকে এইবিলাক স্থানীয় জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত তেওঁলোকে সংমিশ্ৰণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে শাসনৰ শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যিহেতু তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে দক্ষ আছিল। আৰু যিখন ৰাজ্যখনৰ যিবোৰ আইনসমূহ ধৰ্মীয় আইনৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ আছিল, যে ধৰ্মীয় আইন যিখিনি ৰজাৰ আইন আৰু ধৰ্মীয় আইনৰ মাজত এটা তাত পাৰ্থক্য আছিলে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাব যাওঁ, স্থাপত্য, চিত্ৰাংকন, সাহিত্য আৰু ভাষাৰ নতুন শৈলী আৰু সংগীত আৰু নৃত্যৰ ৰূপত বিকশিত কৰা হৈছিল, আৰু সেইবোৰ এতিয়াও আমাৰ মাজত জীয়াই আছে। সংস্কৃতিয়েই হওক, স্থাপত্যই হওক, চিত্ৰাংকনেই হওক, বা সাহিত্যই হওক, বা ভাষা শৈলী হওক, বা সংগীত বা নৃত্য বিভিন্ন ধৰণে বিকশিত হৈছে, আৰু এতিয়াও তাত আমি জীয়াই আছে এইবিলাক সংস্কৃতি। আমাৰ খাদ্যভাস এটা আমাৰ সংস্কৃতিৰ ভিতৰতে পৰে। আমাৰ খাদ্যভাস, আমাৰ পোচাক, সামাজিক ৰীতি নীতি, কাৰণ এখন সমাজ বৰ্তি থাকিবলৈ তেওঁলোকক এটা সামাজিক নিয়ম কানুন থাকে, আৰু প্ৰত্যেক সমাজৰে নিয়ম কানুনৰ মাজত কিছু ব্যতিক্ৰম দেখা যায়। ধৰ্মীয় বিশ্বাস, বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰ্মত বিশ্বাস কৰে, বা
খাদ্য সকলোৰে খাদ্য একে নহয়, তাৰ জলবায়ু, তাৰ স্থান, কাল ভাগ ভেদে খাদ্য বেলেগ, পোচাক বেলেগ হয়। ঠাণ্ডা জেগাৰ মানুহৰ পোচাক বেলেগ হ'ব, গৰমৰ জেগাৰ মানুহৰ পোচাক বেলেগ হ'ব, বা সেই সময়ত তাৰ এভেইলেবিলিটিৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিছিল। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰীতি নীতি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বেলেগ বেলেগ আছিল। মনোৰঞ্জন এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰো কথা আছিল, আৰু চিন্তাধাৰা যিটো ক্ষেত্ৰতো এই একেই কথাবিলাকেই প্ৰসিদ্ধ হয়। তো ই আমাক এটা সংস্কৃতি ধ্বজা বহন কৰে। এই সময়ছোৱাত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিকশিত সাহিত্য আৰু ভাষাসমূহে এক বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ একত্ৰিত চেতনা প্ৰতিফলিত কৰিছিল। ভাষা, বিকশিত সাহিত্য আৰু ভাষাসমূহ। ভাষা হৈছে যোগাযোগৰ মাধ্যম, সাহিত্য হৈছে মানুহক বিভিন্ন ধৰণে জ্ঞান, চেতনা বা তেওঁলোকৰ মাজত এটা সমন্বয় ভাৱ সৃষ্টি কৰা এটা ব্যৱস্থা। তো সেই বিভিন্ন প্ৰান্তত এইবিলাক বিকশিত হৈছিল, আৰু ইয়ে একত্ৰিত চেতনা প্ৰতিফলিত কৰিছিল, মানুহৰ মাজত যোগাযোগ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, আৰু মানুহৰ মাজত সহনশীলতা, মানুহৰ মাজত ভাতৃত্ব ভাৱ যোগাই তুলিছিল, আৰু সিয়ে একত্ৰিতলৈ মানুহক লৈ গৈছিল। সাহিত্যিক যিবিলাক আছিল, সাহিত্যিক কাৰ্যকলাপ সমগ্ৰ তালিকা তৈয়াৰ কৰাৰ সলনি আমি ইয়াৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্যবোৰ আমি ইয়াত সাহিত্যিকৰ যিমান পুঁজি আছে, যি আছে, তাক আমি তৈয়াৰ নকৰি আমি ইয়াত একেই বস্তু দেখাম যে তাৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক আমি কেনেধৰণৰ আমি তাক জানিবলৈ যত্ন কৰিম। আমাৰ ইয়াত প্ৰয়াস হ'ব যে তেওঁলোকে আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক কেনেদৰে আগুৱাই নিছিল, আৰু সেই পৰিমাণে তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদানত সহায় কৰিছিল। ইমান উন্নত লিখনি বা যোগাযোগ ব্যৱস্থা হৈছিলে, তাৰ ফলত মানুহৰ মাজত সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান যথেষ্ট ধৰণে আগবাঢ়িছিল। সাহিত্যিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে অনুবাদ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ আছে। অনুবাদ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানো যে সংস্কৃত এটা সময়ত এটা ধৰ্মীয় মন্দিৰৰ ভাষা আছিল, ধৰ্মীয় ভাষা আছিল। তো তাক যেতিয়া অনুবাদ কৰা হোৱা নাছিল, তেতিয়া অকল সেই নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিসকলে তাক বুজি পাইছিল। কিন্তু যেতিয়া তাক অনুবাদ কৰা হ'ল, তাৰ ফলত অনুবাদে সৰ্বসাধাৰণে তাৰ ভাষা বুজি পোৱা হ'ল, আৰু তাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণে লাভান্বিত হৈছে, তাৰ জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিছে, আৰু শোষণৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছিল, যাৰ ফলত তেওঁলোকে মুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ ধৰ্ম আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষৰ অনুবাদে অভিজ্ঞতাসকলৰ মাজত এক মিশ্ৰিত চেতনা সৃষ্টি কৰিছিল। যি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ আছিল, ধৰ্মগ্ৰন্থ আছিল, বা ধৰ্মনিৰপেক্ষ কিছুমান অনুবাদ কৰা হৈছিল বিভিন্ন ধৰ্মৰ। তো তাৰ ফলত কি হৈছে, যিবিলাক অভিজিত জাত শ্ৰেণী আছিল, এৰিষ্টক্ৰেট বা ইলাইট গ্ৰুপ আছিল, তেওঁলোকৰ মাজত মিশ্ৰিত চেতনা সৃষ্টি কৰিছিল। ৰামায়ণ, মহাভাৰত আৰু বেদ আৰু উপনিষদবোৰেও পাৰ্চী আৰু আঞ্চলিক ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছিল। অকল এটা ভাষালৈ যে অনুবাদ কৰিছিল তেনেকৈ নহয়। ৰামায়ণ, মহাভাৰত, বেদ, উপনিষদ পাৰ্চীলৈকে অনুবাদ কৰিছিল, অন্যান্য ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল। তাৰ ফলত মানুহে সহজতে তাৰ ভাষা বুজি পাইছিল, তাৰ জ্ঞান ল'ব পাৰিছিল, আৰু সমাজত তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলে। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাম তুতিৰনামা। তুতিৰনামা পাৰ্চীৰ পৰা তুৰ্কীলৈ অনুবাদ কৰা হৈছিল। বাবৰনামা, যেনেকৈ আমি আকবৰনামা কথা কওঁ, বাবৰনামা তুৰ্কীৰ পৰা পাৰ্চীলৈ তাক অনুবাদ কৰা হৈছিল। কালহনৰ ৰজত ৰংগিনীক আমি পাৰ্চীলৈ অনুবাদ কৰা হৈছিল। সংগীত আৰু নৃত্যৰ ওপৰতো আনকি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হৈছিল। লগতে প্ৰাচীন ভাৰতৰ আৰু আৰবসকলৰ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক চুক্তি অনুবাদ কৰা হৈছিল। যে অকল এইখিনি নহয়, যে সংগীত নৃত্যৰো বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰা হৈছিল, যাতে এই সংস্কৃতিৰ পৰা সেই সংস্কৃতিলৈ বিয়পি যাব পাৰে। লগতে প্ৰাচীন ভাৰতত আৰু আৰবসকলৰ যিবিলাক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক চুক্তি আছিল, বৈজ্ঞানিক যিবিলাক উৎঘাটন আছিল, যিবিলাক আৱিষ্কাৰ আছিল, সেইবিলাকো অনুবাদ কৰা হৈছিল, যাতে তাৰে মানুহে বৈজ্ঞানিকভাৱে নিজক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে কাম কাজত আগবাঢ়িব পাৰে। এই সময়ছোৱাত ভক্তি আন্দোলনৰ সৈতে আঞ্চলিক ভাষাৰ বিকাশো দেখা গৈছিল। তো ভক্তি আন্দোলন এটা আন্দোলন আছিলে, য'ত নেকি তাত সমাজৰ পৰা
বিভিন্ন জাতিভেদ প্ৰথা নোহোৱা হোৱা বা ভগৱানৰ চিন্তা চৰ্চাত ইমান এটা মানে এনেকুৱা নহয় যে মানুহবিলাকে বিভিন্ন লগত জড়িত হৈ থাকিব। তেওঁলোকে সেই সময়ত ভাষাৰো বিকাশ হৈছিলে। ইয়াত যিবিলাক কুসংস্কাৰ আছিল, কুব্যৱস্থা আছিল, সেইবিলাক যেতিয়া নোহোৱা হৈ যায়, তাৰে উদ্দেশ্য আছিল। এই ভাষাবোৰে তেতিয়া জনপ্ৰিয় সাহিত্যিক কাৰ্যকলাপৰ বাহন হিচাপে বিকশিত হৈছিল। বাংলা, উৰিয়া, মাৰাঠী, পাঞ্জাবী, ৰাজস্থানী, গুজৰাটী, ব্ৰজ, অৱধী এক সমৃদ্ধ সাহিত্যৰ উদ্ভৱ হৈছিল। এইবিলাক এটা উচ্চ স্তৰৰ সাহিত্যৰ উদ্ভৱ হৈছিল বিভিন্ন ভাষাত, উৰিয়া, মাৰাঠী, পাঞ্জাবী আদি কৰি বিভিন্ন ভাষাত সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লেখকৰ মানে উৎপত্তি হৈছিলে। আৰু এটা নতুন ভাষা, এইবিলাক ভাষাৰ পিছতে এটা নতুন ভাষাৰ জন্ম হৈছিল আৰু সেই জন্ম ভাষাটোৱে আছিল উৰ্দু ভাষা। আঞ্চলিক ভাষাত কাফি আৰু কিছা, যাক নেকি আমি ক'ব পাৰোঁ উপন্যাস ৰূপৰ ৰোমাঞ্চ আৰু বিকাশ। সদৰে সাহিত্যিক কাৰ্যকলাপত নতুন ধাৰা সৃষ্টি হৈছিল। ধৰ্মীয় তথা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ বিষয়বস্তুৰ ওপৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা লিখা হৈছিল, কবিতা বিকশিত হৈছিল, যাতে সেইবিলাক মানুহৰ মাজলৈকে যায় আৰু মানুহবিলাকে বুজি পায় শোষণ, অন্যায়, অত্যাচাৰ বা সমাজত কেনেধৰণে জীয়াই থাকিব লাগে, তাৰে প্ৰেৰণা তেওঁলোকে এইবিলাকৰ পৰা পাইছিলে। বিষয়বস্তু আৰু সাহিত্যৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃধৰ্মীয় আৰু আন্তঃআঞ্চলিক একত্ৰীকৰণ হৈছিল, যে বিষয়বস্তু দ্য ছাবজেক্ট মেটাৰ আৰু সাহিত্য ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃধৰ্মীয় বিভিন্ন ধৰ্মৰ মাজত বা বিভিন্ন অঞ্চলৰ মাজত একত্ৰিত হৈছিল, যোগাযোগ হৈছিল, তাৰ মাজত মিংলিং হৈছিল। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাম কেশৱ বিহাৰী, ৰহিম আদি কেইজনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হিন্দী কবি আছিল আৰু তেওঁলোকে বহুত কাম কৰি থৈ গৈছে আমাৰ সাংস্কৃতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ ভাষা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ লিখনিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত। ৰহিম আৰু তানসেনে কৃষ্ণলীলাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গীত ৰচনা কৰিছিল। দক্ষিণৰ ফালে আমি যদি চাব যাওঁ, মালায়ালাম, তেলেগু, তামিল আৰু কানাডা, তাৰপিছত পুৰণি ভাষাবোৰে ভক্তিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এক নতুন ধৰণৰ সাহিত্য প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু মধ্যযুগত সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ নতুন প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকে সংযোগ কৰিছিল, যে পুৰণাৰ পৰা নতুনলৈকে তাত এটা ট্ৰেন্সমিশ্যন হৈছিলে। গুজৰাট, বিজাপুৰ, গোলকোণ্ডা, ঔৰংগাবাদ আৰু বিদাৰত কেন্দ্ৰীভূত এক প্ৰকাৰৰ দশনী সাহিত্য উদ্ভৱ হৈছিল। বিভিন্ন ভাষাৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নাম, যেনে আমি যদি চাব যাওঁ বিভিন্ন ভাষাৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নাম, সম্প্ৰদায়বোৰ গঠন কৰা আৰু তেওঁলোকৰ অঞ্চলত আধাৰিত কৰাটো আমি সকলোৱে জানো। হিন্দীৰ কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ লেখক আছিলে। তাৰে ভিতৰত আমি যদি চাওঁ মালিক মোহাম্মদ জয়সী, তেওঁ লিখিছিলে পদ্মাৱত। তুলসীদাসৰ আছিলে ৰামচৰিতমানস, সুৰদাস, মীৰাবাই, বাজখান, ৰহিম আছে। বাংলাত আমি নাম ক'ব খোজো চন্দিতা, জয়দেৱ, মানিক দত্ত। এইবিলাক লোকে সেই সময়ত বিভিন্ন ধৰণে সাংস্কৃতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত, ভাষা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ লিখনিৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰি থৈ গৈছিল আৰু ইয়ে আমাৰ সংস্কৃতিক চহকী কৰিছে, আমাৰ ঐতিহ্যক জীয়াই ৰখাত সমল আগবঢ়াইছে। ঠিক তেনেকে আমি যদি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আলোচনা কৰোঁ, অসমৰ ক্ষেত্ৰত কেইজনমানৰ আমি নাম উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ, অলেখ আছে। তাৰ ভিতৰত আমি যদি চাব যাওঁ, সেই সময়ত হেম সৰস্বতী, তেওঁৰ কথা আমি যদি ক'ব যাওঁ, তেওঁ প্ৰভাত চৰিত লিখিছিল। তেওঁ এজন অসমীয়াৰ ওপৰত লিখা ব্যক্তি আছিল। তাৰপিছত আমি চাব যাওঁ যে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ কথা আমি আটাই জানো। শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে বিভিন্ন ধৰ্ম
দুঃখিত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপৰে যেনে বৰগীত, সত্ৰ স্থাপন, লগতে তেওঁলোকে ধৰ্ম প্ৰচাৰ, একশৰণ নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু সমাজত এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। শংকৰদেৱৰ মাধৱদেৱৰ অৱদান অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত অনবদ্য, আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়াও সুন্দৰভাৱে আৰু অতি উন্নতভাৱে তেওঁলোকক চৰ্চা কৰা হয়। তেওঁলোকৰ কাম কাজি, তেওঁলোকৰ ধৰ্ম এতিয়া সুন্দৰভাৱে বৰ্তি আছে আৰু ই আমাৰ এটা ঐতিহ্য বহন কৰিছে, আমাৰ সংস্কৃতিক এটা উচ্চ স্থানলৈ লৈ গৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি চাব যাওঁ গুজৰাটীত নৰসিংহ মেহতা, ফালানা, আখো, প্ৰেমানন্দ, মাৰাঠীতো তেনেকৈ আছে ব্যক্তি বিভিন্ন ধৰণৰ যিয়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত অৱদান আগবঢ়াইছে আৰু ঐতিহ্য বহন কৰিছে। জ্ঞানদেৱ, একনাথ, তুকাৰাম, ৰামদাস। হিন্দীত শ্বাহ আব্দুল লতিফ, তেওঁৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। উৰ্দুত গেছু, দাৰাজ, মহম্মদ কুলি শ্বাহ, ৱালি দাখনি। অষ্টাদশ শতিকাত পৰম্পৰাৰ পিছত আছিল মীৰ ঔধা আৰু নাজিৰ আকবৰাবাদী। পাঞ্জাৱীত যদি আমি চাব যাওঁ শেখ ফৰিদ, বুলে শ্বাহ, ৱাৰিছ শ্বাহ। ঠিক তেনেকৈ পাৰ্চীত আবুল ফজলৰ আমি জানো এজন ফৰাচী ব্যক্তি আছিল, তেওঁৰ বহুত লিখনি আছে। ফাইজি উদ্বি আৰু নাজিৰ। দাৰা শিকোৰ ধ্ৰুপদী ভাৰতীয় সাহিত্যৰ এজন মহান পৃষ্ঠপোষক আছিল আৰু তেওঁ সংস্কৃতিৰ পৰা পাৰ্চীলৈ অনুবাদ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত আমি আৰু যদি চাব যাওঁ জনবিশ্বাসৰ বিপৰীতে উত্তৰ, দক্ষিণ আৰু পূবত সাংস্কৃতিক সাহিত্যৰ উৎপাদনত মধ্যযুগ সমৃদ্ধ আছিল। মধ্যযুগত উত্তৰ, দক্ষিণ তেওঁলোকে জনবিশ্বাস কৰাৰ সলনি তেওঁলোকৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা সাহিত্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক তেওঁলোক যথেষ্ট চহকী আছিল। ৰঘুনাথ নায়ক, নীলনাথ দীক্ষিত আৰু চক্ৰকবিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াইছিল আৰু ইয়াৰ বিতং ঐতিহাসিক বিৱৰণ আমি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ভ্ৰমণ লিখনি, স্মৃতি গ্ৰন্থ, ৰাজনৈতিক গ্ৰন্থ আমি বিচাৰি পাওঁ আৰু এই সকলোবোৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক উৎস। হিষ্টৰিকেল চ'ৰ্চ হয়, তাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত আমি সাহিত্যিক তেওঁলোকৰ যিটো মূল্য বা মূল্যবোধ তাত আমি বিচাৰি পাওঁ। লগতে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান, সংগীত আৰু ৰাজ্যিক শিল্পৰ ওপৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হৈছিল, বিভিন্ন ধৰণে লিখনি পোৱা যায়। অৰ্থাৎ এই আটাইবোৰেই আমাৰ সংস্কৃতিক চহকী কৰিছে আৰু আমাৰ ঐতিহ্য বহন কৰিছে। কিন্তু মধ্যযুগৰ ভাৰতত জনপ্ৰিয় ধৰ্মীয় পদক্ষেপবোৰে আটাইতকৈ উন্নত চিন্তাধাৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। মধ্যযুগত কি হৈছিলে, ধৰ্মীয় বিভিন্ন পদক্ষেপে মানুহক ডমিনেট কৰিছিলে, ধৰ্মই মানুহক গ্ৰাস কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে মানুহবিলাক ধৰ্মীয় চিন্তাধাৰাৰে জীয়াই থাকিছিলে। ভক্তি আৰু সুফিবাদে যথেষ্ট সাংস্কৃতিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। ব্ৰাহ্মণ আৰু উলেমা ধৰ্মৰ একচেটিয়া অধিকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সামাজিক শ্ৰেণীবিন্যাসক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল। যে ছ'চিয়েল যিটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন, তেওঁলোকৰ লিখনি, তেওঁলোকৰ আন্দোলন, তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰাই বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছিল, তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল। কাৰণ ব্ৰাহ্মণ আৰু উলেমাৰ যি একচেটিয়া অধিকাৰ আছিল, তেওঁলোকে শোষণ আৰু শাসন সকলো কৰিছিল। তাৰ ফলত মানুহবিলাক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰেৰিত হৈছিল।
তেওঁলোকে জাতি আৰু ধৰ্মৰ পৰম্পৰাগত বাধাসমূহ উপেক্ষা কৰিছিল আৰু সাৰ্বজনীন ভাতৃত্ববোধৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। ভক্তি আৰু চুফিবাদে যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছিল আৰু তেওঁলোকে জাতি ধৰ্মৰ পৰম্পৰাগত যিবিলাক বাধা আছিল, যিবিলাক অস্পৃশ্য বা আনটাচেবল যিবিলাক আমি কওঁ, বা বিভিন্ন উচ্চ নিচ সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল আৰু যিটো সাৰ্বজনীন ভাতৃত্ববোধৰ ওপৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট কাম কৰিছিল আৰু গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। মধ্যযুগৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ ধৰ্মীয় চিন্তাধাৰাৰ উত্থান। তো সেইখিনি সময়তে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভিন্ন ধৰ্মীয় চিন্তাধাৰাই তাত স্থান লাভ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আটাইতকৈ ইয়াৰ যদি আমি চাব যাওঁ, ইয়াৰ ভিতৰত আছিলে শিখবাদ। আৰু শিখ ধৰ্মৰ ভেটি বুলি ক'লে আমি গুৰু নানকক ক'ব পাৰোঁ। আৰু তেওঁ আছিল প্ৰথম গুৰু, তেওঁ শিখ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল। গুৰু নানকৰ শিক্ষা আৰু দৰ্শনৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁৰ চিন্তাই বিভিন্ন ধৰণে, যেনেকৈ আমি অসমৰ কথা ক'ব খোজোঁ, শংকৰদেৱৰ চিন্তাধাৰাই অসমীয়া সমাজক, অসমত বাস কৰা লোকক এই সময়ত এটা ধাৰালৈ বোৱাই লৈ গৈছিল আৰু সেই বিশ্বাসৰ ওপৰত এতিয়াও মানুহ ভৰ্তি আছে, তেওঁৰ দৰ্শনৰ ওপৰত, তেওঁৰ শিক্ষাৰ ওপৰত। তো ঠিক তেনেদৰে শিখ ধৰ্মৰ ভেটিও গুৰু নানকৰ শিক্ষা আৰু দৰ্শনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল। নানকে এটা প্ৰকৃত ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, যিয়ে পৰিত্ৰাণলৈ যাব। নানকৰ ধৰ্ম যিটো আছিলে তাৰ পৰা যাতে মুক্তি পাব পাৰে তেনেকুৱা এটা ধৰ্ম তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু সেইটোৱে আছিল শিখবাদ। এই দৰ্শনত তিনিটা মৌলিক উপাদান আছিল। আমি যদি চাব যাওঁ, তিনিটা মৌলিক উপাদান আছিল। এটা হ'ল আগশাৰীৰ আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, এটা ব্যক্তিত্ব থাকিব লাগিব, তেওঁৰ আদৰ্শ থাকিব লাগিব, আৰু এই এটা সংগঠন তেওঁৰ অৰ্গেনাইজ কৰিব পৰা বা চলাই নিব পৰা বা পৰিচালিত কৰিব পৰা এটা দৰ্শন তেওঁৰ আছিল। আৰু এই দৰ্শনে তেওঁ এটা নিৰ্দিষ্ট স্তৰলৈ উপনীত কৰাইছিল। তেওঁ ৰীতি নীতিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু সাৰ্বজনীন ভাতৃত্ববোধত তেওঁ ইউনিভাৰ্চেল ব্ৰাদাৰহুডত তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল। গুৰু নানকৰ পিছত শিখ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ তেওঁৰ শিষ্যবিলাকে চলাই গৈছিল আৰু শিখ ধৰ্মত 10জন গুৰুক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল আৰু এই 10জনৰ ভিতৰত শেষৰজন আছিল গুৰু গোবিন্দ সিং। শিখ ধৰ্মই ভাৰতীয় সমাজক বহুত আবদ্ধ কৰিছিল আৰু যে জাতীয় সংস্কৃতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিছিল। তেওঁৰ আদৰ্শ, তেওঁৰ নীতি, তেওঁৰ দৰ্শন সকলোৱে মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিছিল আৰু আজিও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমাদৰ লাভ কৰিছে। মধ্যযুগীয় স্থাপত্য হৈছে বিভিন্ন প্ৰতিভা আৰু শৈলী আৰু ৰূপৰ মিশ্ৰণৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উদাহৰণ। মধ্যযুগত যিবিলাক স্থাপত্য আছে, স্থাপত্য বুলি কোৱাৰ লগে আমি আৰ্কিটেক্সাৰৰ কথা কওঁ, বিভিন্ন প্ৰতিভা আৰু শৈলী আৰু ৰূপৰ মিশ্ৰণ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উদাহৰণ। বিভিন্ন ধৰণৰ যদি আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কথা চাব যাওঁ, নিৰ্মাণৰ কথা চাব যাওঁ, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আমি ষ্টাইল দেখিব পাম, টেলেণ্ট দেখিব পাম, বা ফৰ্ম যিটো প্ৰকাৰ আমি দেখিবলৈ পাম বা ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাম। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ আমি আমাৰ দেশত আমি বিচাৰি পাম। মোগল যুগত বিভিন্ন মন্দিৰ শৈলীৰ উপাদানবোৰৰ সৈতে প্ৰকৃত গম্বুজ আৰু তুৰ্কীসকলৰ সৈতে হোৱা খিলানবোৰৰ নতুন উন্নতিৰ সৈতে ভাৰতৰ সকলো ঠাইতে উপস্থিত হৈছিল। অৰ্থাৎ সকলো ঠাইতে তাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছিল আৰু ভাৰততো মন্দিৰ শৈলী আছিল আৰু গম্বুজ আছিলে আৰু তুৰ্কীসকলৰ পৰাও আহিছিল খিলানবোৰ, আৰু সেইবিলাক সংমিশ্ৰণ হৈ এটা উন্নত আৰ্কিটেক্সাৰ অৰ্থাৎ আমি যদি চাব যাওঁ স্থাপত্যৰ বিকাশ হৈছিল, তাত কৌশল প্ৰয়োগ হৈছিল আৰু
তাৰ টেলেণ্টবিলাক প্ৰতিফলিত হৈছিল। সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উদাহৰণ যদি আমি চাব যাওঁ নিশ্চয় গুজৰাট, বংগ, কাশ্মীৰ, কেৰালা আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ বিভিন্ন অংশত আমি তাৰ উদাহৰণ দেখিবলৈ পাম, কাৰণ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক আমি দেখিবলৈ পাম। এই প্ৰক্ৰিয়াটোত পৃথক আঞ্চলিক ফ্লেভাৰৰ সৈতে নতুন ৰূপ দিয়া হৈছিল, তাত স্থানীয় আৰু লগতে এটা মিশ্ৰণ ঘটাই এটা উন্নত ৰূপ দিয়া হৈছিল। মোগলৰ অধীনত স্থাপত্যটোৱে নতুন উচ্চতাত উপনীত হৈছিল। আমি মোগল আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেক্সাৰক সদায় উচ্চ স্থানত ৰাখিছোঁ, আমি সন্মান জনাইছোঁ। এটা উন্নত ধৰণৰ তাত যিটো কালচাৰ, সংস্কৃতি বহন কৰিছে। হুমায়ুনৰ সমাধি য'ত দিল্লীত আছে, ফাতেপুৰ চিক্ৰী, আকবৰৰ সমাধি চিকান্দাৰাত অৰ্থাৎ আগ্ৰাত আছে, লালকিল্লা, জামা মছজিদ আমি দিল্লীত পাওঁ, আৰু তাজমহল য'ত আগ্ৰাত আছে। তাৰ যিটো ষ্টাইল, তাৰ কৌশল বা কাৰুশিল্প এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। এতিয়াও তাজমহল এটা বিশ্বৰ আচৰিত ঠাট্টা, আচৰিত বস্তুৰ ভিতৰত এটা হয়। তো সেই সময়তে তাক ইমান নিখুঁতভাৱে, নিপুণভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, গতিকে তাক আমি উন্নত স্থানত নাৰাখি নোৱাৰোঁ। লালকিল্লা বা জামা মছজিদ এতিয়াও আমাৰ এটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন কৰি আছে আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন লোকৰ মাজত সমাদৃত হৈ আছে, আৰু তাক উচ্চ স্তৰত ৰখা হৈছে, আৰু ইয়ে আমাক বহুত কিবা কিবি দিবলৈ সক্ষম হৈছে। সমগ্ৰীয় মধ্যযুগীয় ৰাজপুত স্থাপত্যত ইয়াৰ কিল্লা আৰু প্ৰসাদ প্ৰাক মধ্যযুগীয় আৰু পাৰ্চী উপাদানৰ তাত মিশ্ৰণ হৈছিল। যে ৰাজহুৱা ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বস্তু আছিলে, তাৰ ভিতৰত চৰাই, ষ্টেপৱেল, দলং, খাল আৰু ৰাস্তাৰ স্থাপত্যই নতুন নিৰ্মাণ কৌশল গ্ৰহণ কৰা দেখুৱাইছিল। তো মানুহ চলিবলৈ, মানুহ উন্নত শিখৰত উঠিবলৈ ক্ৰমান্বয়ে মানুহৰ ব্যৱহাৰ, মানুহৰ চলন ফুৰণ, মানুহৰ প্ৰয়োজন বাঢ়ি গৈছিলে। তো পানীৰ কাৰণে খাল বনাইছিলে, যাতায়াতৰ কাৰণে দলং বনাইছিলে বা ৰাস্তা বনাইছিলে, আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। আৰু সেইটো এটা জাতিৰ, এটা দেশৰ তাত সংস্কৃতি, তাত কলা লুকাই থাকে। আৰু অংশীদাৰী সাংস্কৃতিক সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছিল। আৰু সেই সময়খিনিত যিটো নিৰ্মাণ, মই যি যাক কনষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি কৈছোঁ, নিৰ্মাণ প্ৰযুক্তিয়ে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছিল, কাৰণ মানুহৰ বুদ্ধিৰ বিকাশ হৈছিল, মানুহৰ সাংস্কৃতিক বিকাশ হৈছিল, মানুহৰ যোগাযোগ বাঢ়িছিল। তাৰ ফলত ইটোৰ পৰা আনটোৱে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু তাৰ সেই সংমিশ্ৰণে এটা উন্নত প্ৰযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু ই নিৰ্মাণ প্ৰযুক্তিও সেই সময়ত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত যদি আমি চাব যাওঁ, অজন্তা ইলৰা যি গুহা আছে, ফ্ৰেক্সবোৰৰ পৰা স্পষ্ট হোৱাৰ দৰে প্ৰাচীন ভাৰতত চিত্ৰকলাৰ এক সুবিশাল কলা আছিল। কিন্তু এইবিলাক সময়ৰ হাতত লাহে লাহে হেৰাই গৈছে। অজন্তা ইলৰা যিটো আমি কেভ আৰ্কিটেকচাৰ, যিটো গুহাত তাত বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰাংকনৰ ব্যৱস্থা অতি উন্নত মানৰ আছিল, আৰু এইটো আদিম বহুত আগতেই আছিল। আৰু মোগলৰ সৈতে আমি ত্ৰিমাত্ৰিক চিত্ৰকলাৰ সৈতে আমি পৰিচয় কৰাম। এতিয়া মোগলসকল আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰত যথেষ্ট উন্নত আছিল, যথেষ্ট চহকী আছিল। মোগল আদালতত কৰা চিত্ৰসমূহে লোককাহিনী, ৰামায়ণ, কৃষ্ণলীলাৰ কাহিনী আৰু এই দেশৰ উৎসৱ, জীৱ জন্তু আৰু দৃশ্যপটৰ চিত্ৰকলাৰ নতুন ত্ৰিমাত্ৰিক ক্ষুদ্ৰ ৰূপত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। তো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰামায়ণৰ লোককাহিনী, ৰামায়ণ, কৃষ্ণলীলা,
বা দেশৰ বিভিন্ন উৎসৱ, বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ ছবি, বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন ধৰণে উপস্থাপন কৰা হৈছিল। ৰাজধানী আৰু পাহাৰীয়া চিত্ৰসমূহে তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ বিষয়বস্তু আৰু পূৰ্বৰ পৰম্পৰাবোৰৰ মোগল ৰূপ আৰু শৈলীৰ সৈতে একত্ৰিত কৰিছিল। তো আমি জানো যে যি অঞ্চলত যি বস্তু পোৱা যায় সেই বস্তু তাত বেছি ধৰণে প্ৰচলিত হয় আৰু তাক প্ৰতিফলিত কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি চাব যাওঁ, অসমত আমি গড়ৰ কথা ক'ব যাম, আমি চাহপাতৰ কথা ক'ব যাম, ঠিক তেনেকে তেলৰ কথা ক'ব যাম, ঠিক তেনেকে অন্য ৰাজ্যত যিহৰ কাৰণে চহকী সাংস্কৃতিকভাৱে তাকেই উপস্থাপন কৰা হয় আৰু সিয়ে উন্নত জাতিৰ ধৰ্মৰ চিন্তাৰ প্ৰকাশ ঘটায়। সংগীত আৰু নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰতো মধ্যযুগীয়া যুগে আমাক বহুত দিছে। মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ মানুহক এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাগে, তাৰ কাৰণে সংগীত, তাৰ কাৰণে নৃত্যৰ ব্যৱস্থা আছিলে, যি আজি আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গঠন কৰিছে। আমাৰ সংগীত, আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি সংগীত পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ, আমি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ। নৃত্যবিলাক বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম, জাতি জনগোষ্ঠীৰ বেলেগ বেলেগ হয়, প্ৰত্যেকৰে একোটা ঐতিহ্য আছে। হিন্দুস্তানী সংগীত যিহেতু আমি জানো যে পাৰ্চী আৰু সংগীতৰ ৰূপত মিশ্ৰণ হৈছিলে, নতুন ৰাগ ৰচনা কৰা হৈছিলে, খৈল, ঠুমাৰী আৰু দাদাৰা আৰু গজলৰ দৰে নতুন ৰূপত বিকশিত হৈছিল বিষয়বস্তুবিলাক। শব্দবোৰ বিবিধ আছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ আছিল আৰু ইয়াত যিবিলাক দৰ্শক আছিল সেইবিলাক সদায় যে অভিজাতসকল আছিল তেনেকুৱা নহয়, অন্য লোকো তাত দৰ্শক হ'ব পাৰিছিল। চিতাৰ আৰু সৰদৰ দৰে নতুন বাদ্যযন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰা হৈছিল আৰু ধ্ৰুপদী আৰু লোক সংগ্ৰহৰ অংশ এইবিলাক অংশ হৈ পৰিছিল। কাৰণ গান এটা সুৰ দিছিলে, তাত বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা হৈছিল আৰু উন্নত মানলৈকে তাক লৈ যোৱা হৈছিল। নৃত্যৰ ৰূপত কথক এটা উন্নত নৃত্য আছিলে। দৰাচলতে নৃত্য আৰু সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি জনপ্ৰিয় পৰম্পৰাবোৰে আজি আমাৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য আৰু সংগীতৰ সুপৰিচিত ধাৰা সৃষ্টি কৰিবলৈ অতি ঘনিষ্ঠভাৱে আদান প্ৰদান কৰে। তো আমি এতিয়া দেখিছোঁ যে কথক নৃত্যই হওক বা শাস্ত্ৰীয় নৃত্যই হওক বা অন্যান্য সংগীতেই হওক, সেইবিলাক আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন কৰিছে আৰু এতিয়াও আমাৰ মাজত বৰ্তি আছে। ভক্তি আৰু চুফী প্ৰচাৰকসকলৰ অৱদান ইয়াতে এক ডাঙৰ ভূমিকা আছে। আমি ভক্তি আৰু চুফী সকলৰ বাদৰ কথা ক'বই লাগিব, যিহেতু তেওঁলোকে মানুহৰ মাজৰ পৰাই আহিছিলে। কৰ্ণাটকী সংগীততো একেধৰণেই ৰূপান্তৰিত হৈছিল, যদিও হিন্দুস্তানী সংগীতৰ পৰা পৃথক আছিলে। তাৰপিছতে আমি লেট মিডিয়েভেল পিৰিয়ডৰ পৰৱৰ্তী পিছত আমি যাম আধুনিক সময়লৈকে। তো আধুনিক সময়ত ব্ৰিটিছ শাসনৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে আমাৰ দেশত। বিৰোধীৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক শক্তি তাত এটা মুকলি হৈছিলে। সাধাৰণ জাতীয়তাবাদী জাগৰণ হৈছিলে, জাতীয়তাবাদ, জাতীয় চেতনা, নেশ্যনেলিজিমৰ কথা আহিছিল আৰু সৰ্বভাৰতীয় যোগাযোগ নেটৱৰ্ক আৰু বজাৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছিল। তো ব্ৰিটিছসকলৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল দেশত শাসন কৰা আৰু তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰা আৰু ইয়াৰ পৰা মুনাফা লাভ কৰা। তো তাৰ বিৰুদ্ধ প্ৰভাৱ পৰিছিল আৰু মানুহবিলাক জাগ্ৰত হৈছিল আৰু তাৰে ফলত সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদানো হৈছিল, কিন্তু কিছুমান বিৰূপ প্ৰভাৱো আছিল আমাৰ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আৰু দেশৰ ভিতৰত নিহিত স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে দুটা ভাজত সংগ্ৰাম হৈছিল আৰু ইয়াৰ অনুৰূপ সাংস্কৃতিক দিশ আছিল। বৌদ্ধিক পৰ্যায়ত ইয়াৰ ফলত সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় সংস্কাৰৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল। সামাজিক আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল, ধৰ্মীয় আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল, লগতে দেশৰ সাংস্কৃতিক শিপাৰ সন্ধান আৰু গৌৰৱৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ কৰা হৈছিল। এক জনপ্ৰিয় স্তৰত এই সামাজিক সমতা
মন্দিৰ প্ৰৱেশ, জাতি বিৰোধী আন্দোলন আৰু অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। তো আমাৰ সংস্কৃতি এনেকুৱা হ'ব নালাগে য'ত আমি সমভাৱে বাস কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাক জাতিগতভাৱে বিভেদ কৰা হয় আৰু আমাক অস্পৃশ্য বুলি গণ্য কৰা হয়, শিক্ষাৰ পৰা আমাক বিৰত ৰাখে। এইবিলাক আমাৰ সংস্কৃতিৰ অংগ হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সময়ত তাৰ ওপৰত তাক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত বিভিন্ন আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল। সামাজিক সমতা, ছ'চিয়েল যিটো ইকুৱেলিটি, সমাজত সকলোৱে সমান অধিকাৰ পাব লাগে, মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ যোনেই বিচাৰে তাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে। জাতি বিৰোধী আন্দোলন কৰি উঠিছিল সেই সময়ত আৰু অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। অস্পৃশ্য মানে আনটাচেবল, সৰু জাতি বুলি কৈ পেলাই তেওঁলোকক বিভিন্ন হেয়ৰ পৰা দূৰত ৰখা হৈছিল। মহিলা শিক্ষা আৰু সমতা আন্দোলনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জাগৰণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছিল। মহিলাসকলক বিশেষভাৱে শিক্ষা দিয়া হোৱা নাছিল, মহিলাসকলক ঘৰুৱা কাম কাজত ব্যস্ত কৰা হৈছিল। কিন্তু ব্ৰিটিছসকল অহাৰ পিছত মহিলাসকলৰ স্থান কিছু উন্নত হয়, কাৰণ মহিলা শিক্ষাই তেতিয়া অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল আৰু সেই সময়তে বিভিন্ন সমাজ সংস্কাৰৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল আমাৰ দেশত আৰু তেওঁলোকে সমাজখন আগবঢ়াই নিবৰ ক্ষেত্ৰত মহিলা শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল আৰু তেওঁলোকক সম অধিকাৰ পাবৰ কাৰণে যোগ্য কৰি তুলিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিল। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জাগৰণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আৰু ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক পৰিচয় অৰ্থাৎ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰ পৰা এক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় আছিল। অষ্টাদশ শতিকাৰ পৰা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিৰ্মাণে আমাৰ প্ৰাচীন আৰু মধ্যযুগৰ ঐতিহ্য আধুনিক মূল্যবোধৰ পৰিচয় দিয়াৰ ৰূপ লৈছিল। তো আমাৰ এটা সংস্কৃতি আছিলে, আমাৰ এটা পৰম্পৰা আছিলে, আমাৰ এটা ঐতিহ্য আছিলে, তাক আৰু এটা উন্নত পৰ্যায়লৈ নিবৰ কাৰণে মধ্যযুগ আধুনিক যুগত তাক যত্ন কৰা হৈছিল। এই আধুনিক মূল্যবোধৰ এতিয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক শিপাৰ অংশ, যে আমাৰ সাংস্কৃতিক এটা অংশ, আমাৰ যে লিগেচি, আমাৰ যে চিভিলাইজেশ্যন, আমাৰ যে কালচাৰ, আমাৰ যে পৰম্পৰা তাকে বহন কৰিছে। কলাত্মক প্ৰচেষ্টাৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ প্ৰচেষ্টাত তেওঁলোকৰ নিজৰ সমাজৰ পুনৰ চিন্তা কৰা, তেওঁলোকৰ ঐতিহ্য, তেওঁলোকৰ সামূহিক ব্যক্তিত্ব আৰু সামূহিক জীৱনত ভাৰতীয় সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ স্থানক পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰাৰ দিশত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু ঊনবিংশ শতিকাত ই এক সমালোচনামূলক চেতনা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে অভিযানৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰি সামাজিক সংস্কাৰৰ ৰূপ দিয়া হৈছিল। সমাজ সংস্কাৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছিল। এইবোৰ প্ৰকাশ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংগঠন আৰু আন্দোলনো আছিল বংগ নৱজাগৰণ, বেংগল ৰেনেছেন্স, বংগত নৱজাগৰণ, ব্ৰহ্ম সমাজ, আৰ্য সমাজ, দৰজিয়ান, আলিগড় আন্দোলন আৰু সমগ্ৰ দেশৰ কেইবাটাও সংগঠন। তো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তাৰ প্ৰকাশ কৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংগঠন আছিল আৰু এইবিলাকে বিভিন্ন ধৰণে আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল। বংগত নৱজাগৰণ হৈছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ লিখনি তাত স্থান পাইছিলে। ব্ৰহ্ম সমাজ, যদি আমি ক'ব যাওঁ, ব্ৰহ্ম সমাজ, আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে আৰু সমাজৰ পৰা কুসংস্কাৰ নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, সতীদাহ প্ৰথা নোহোৱা বা আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰা নাৰীসকলৰ মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰখা, দয়ানন্দ সৰস্বতী হওক বা আমি সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতাৰ কথাই হওক, আমি কৰিব লাগিব। দৰজিয়ান হিন্দু কলেজৰ যিবিলাক ছাত্ৰসকলে এজন শিক্ষকৰ নামেৰে তেওঁলোকৰ এই সংগঠনটো গঢ়ি উঠিছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে লোকসকলৰ মাজত প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল। আলিগড় আন্দোলন 19th চেঞ্চুৰীত স্থান পাইছিলে আৰু সৈয়দ আহমেদ খানে তাৰ গুৰি ধৰিছিলে আৰু যাতে মুছলিমসকলেও এটা উন্নত আধুনিক শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছিলে আৰু সমগ্ৰ দেশতে আৰু বিভিন্ন সংগঠন গঢ়ি উঠিছিল আৰু সেই সংগঠনসকলে দেশখনক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত
কুপ্ৰভাৱবিলাক নাইকিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সংস্কৃতি এই এই আদান প্ৰদান কৰি নিজৰ সংস্কৃতিক উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। গণৰাজনীতিৰ বিকাশৰ লগে লগে এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল আৰু সামাজিক সমতা, মহিলা সমতা, ধৰ্মীয় সহিষ্ণুতা, বৈজ্ঞানিক এক স্বভাৱ, যুক্তিসংগত চিন্তা আৰু গণতন্ত্ৰ সাধাৰণ চিন্তাৰ বিষয়ে কৰিছিল। এই মূল্যবোধবোৰে জাতি বিৰোধী আন্দোলন, ঔপনিৱেশিক আৰু সমান্তৰান্ত্ৰিক স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে জনপ্ৰিয় সংগ্ৰাম, অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে, সম্পদৰ ওপৰত পৰম্পৰাগত অধিকাৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অভিব্যক্তি বিচাৰি পাইছিল। অৰ্থাৎ সামাজিক সমতা, ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটি, মহিলাসকলে যাতে সমান অধিকাৰ লাভ কৰে, বা ধৰ্মীয় সহিষ্ণুতা, ৰিলিজিয়াছ টলাৰেন্সৰ কথা কৈছে, বৈজ্ঞানিক স্বভাৱ বা বৈজ্ঞানিক ধাৰণা, বিজ্ঞানৰ জ্ঞান নথকাৰ ফলত আমি বিভিন্ন ধৰণে আমাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছিল। ধৰ্মীয়ভাৱে যুক্তিসংগত চিন্তা আৰু গণতন্ত্ৰৰ সাধাৰণ চিন্তাৰ বিষয়ে কৰিছিল আৰু বিভিন্ন আন্দোলন, বিভিন্ন বিকাশৰ ফলত এইবিলাক কিছু পৰিমাণে দূৰ হৈছিল। এই মূল্যবোধবোৰে জাতি বিৰোধী আন্দোলন, ঔপনিৱেশিক আৰু সমান্তৰান্ত্ৰিক স্বাৰ্থ। উপনিৱেশৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল তেওঁলোকৰ শোষণ, শাসন আৰু ইয়াৰ পৰা অৰ্থ আহৰণ কৰা। সামন্ততান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো তেনেকুৱাই আছিল। তেওঁলোকৰ অধীনত মানুহবিলাকক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে নিৰ্যাতন চলাইছিল, তেওঁলোকৰ পৰা কৰ কাটল আদায় কৰি বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতাৰিত কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিলে। অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে হৈছিলে, আনটাচেবল যাক আমি কৈছোঁ, যিবিলাকক সৰু জাতি বুলি তাক ক্ষীণ কৰা হৈছিল বা নিম্ন স্থান দিয়া হৈছিল। আৰু আমাৰ যিবিলাক সম্পদ আছে, সম্পদবিলাকৰ যাতে ওপৰত যাতে আমাৰ অধিকাৰ থাকে আৰু এইবিলাকে সুৰক্ষিত থাকে, তো সেইবিলাকৰ অভিব্যক্তি বিচাৰি পাইছিল। গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্দোলন হৈছিল, তাৰ ভিতৰত তামিলনাডু আৰু অন্ধ্ৰত হৈছিল আত্মসন্মানৰ আন্দোলন। কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত অব্ৰাহ্মণ আন্দোলন, যি পৰম্পৰাগত সামাজিক ব্যৱস্থাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল। ব্ৰাহ্মণসকলে অব্ৰাহ্মণসকলক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতাৰিত কৰিছিল, শোষণ কৰিছিল। সেই সময়ত এইবিলাক অঞ্চলত যিহেতু তেওঁলোকৰ ওচৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষমতা আছিল, ভূমি দানৰ যোগেদি তেওঁলোকে ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিছিলে। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মন্দিৰবিলাকত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপ চলাই নিছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত খাজনাও দিব নালাগিছিল। তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ এটা উন্নত শ্ৰেণীলৈ তেওঁলোকে ৰূপান্তৰিত হৈছিল আৰু ৰজাই হওক বা অন্যান্য শাসকৰ তেওঁলোকে আস্থাভাজন হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে অন্যান্য লোকসকলক বিভিন্ন ধৰণে শাসন কৰিবলৈ সাহস পাইছিল। সামাজিক ব্যৱস্থাত প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিল আৰু নিম্ন বৰ্ণৰ বাবে এক নতুন সামূহিক পৰিচয় প্ৰক্ষেপ কৰিছিল। আধুনিক আনুষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ই বিভিন্ন ভাষাত, জাতীয়তাবাদী সাহিত্যত তাত বিকাশ হৈছিল। আঞ্চলিক ভাষাৰ মানকৰণ, নতুন ধাৰাৰ উদ্ভৱ হৈছিল। সাম্ৰাজ্যবাদীৰ বিৰুদ্ধে ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু এই নতুন নতুন ৰূপ লৈছিল। আমি ইয়াত ক'ব লাগিব বংকিম চন্দ্ৰ, ভাৰতেন্দু, গোবৰ্ধনৰ নাম ত্ৰিপাঠী হৈছে অগ্ৰণী ঔপনিৱেশিক, যাৰ কামে ভাৰতত ব্ৰিটিছ শাসনৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱবোৰৰ উন্মোচিত কৰিছিল আৰু দেশপ্ৰেমক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। তেওঁলোকৰ লিখনি, তেওঁলোকৰ কৰ্মকাণ্ডই মানুহবিলাকক জাগ্ৰত কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছৰ অপশাসন আৰু অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে জাগ্ৰত কৰি দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ জগাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এই এটা উন্নত সংস্কৃতিৰ চিন্তালৈ মানুহক লৈ গৈছিল। সঁচাকৈ ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক সাহিত্য এটা প্ৰেমচন্দ্ৰৰ সৈতে আহে, যাৰ কামবোৰ কেৱল আৱেগত সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰোধী নাছিল, কিন্তু লগতে দেশৰ ভিতৰত সমান্তৰান্ত্ৰিক নিজৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে আৰু কৃষক আৰু শ্ৰমিক লোকসকলৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যথেষ্ট সহানুভূতি আছিল। আমাৰ দেশত দৰিদ্ৰ আছিল আৰু তেওঁলোকক শোষণ কৰা হৈছিল আৰু সেইবোৰৰে বিংশ শতিকাত জাতীয়তাবাদী সাহিত্যৰ বিষয়বস্তু গঠন কৰিছিল। আৰু যিদৰে ৰাছিয়ান বিপ্লৱ হৈছিল, ঠিক তেনেকে বিশ্বত ৫২ আন্দোলনৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল। অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ লেখকসকলৰ ভিতৰত আছিলে ঠাকুৰ, শৰৎচন্দ্ৰ, সুব্ৰমণিয়াম ভাৰতী ইত্যাদি। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন লিখনি মানুহক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল আৰু উৎসাহিত কৰিছিল। শিক্ষাৰ্থী, যুৱক, কৃষক আৰু শ্ৰমিকসকলৰ গণমৰ্চা গঠন হৈছিল
তেওঁলোকৰ চেতনা জাগ্ৰত হৈছিল, তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিল যে কি ধৰণে সমাজ সংস্কাৰ কৰিব পৰা যায়, সমাজত ন্যায় প্ৰাপ্তি লাভ কৰিব পাৰি, সমাজখন আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি। ইণ্ডিয়ান পিপলছ থিয়েটাৰ এছ'চিয়েশ্যন এটা আছিলে আৰু প্ৰগ্ৰেছিভ ৰাইটাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন আছিলে। স্বাধীনতা আৰু জনপ্ৰিয় অধিকাৰৰ অনুভূতিত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি তেওঁলোকৰ ব্যক্ত কৰিছিলে। আধুনিক মূল্যবোধ আৰু সাংস্কৃতিক জাগৰণে এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন কালৰূপত এক অভিব্যক্তি বিচাৰি পাইছিল। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ সাহিত্যত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰৱণতা টেণ্ডেঞ্চি আহিছিলে। চিনেমাৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে। থিয়েটাৰ, পেইণ্টিঙতো বিভিন্ন ধৰণৰ অভিব্যক্তি বা ভাস্কৰ্য এইবিলাক দৃশ্যমান হয়। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত বিকশিত হোৱা আধুনিক সময়ৰ মূল্যবোধ আৰু সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিয়ে সমসাময়িক ভাৰতীয় সংস্কৃতিক এক দৃঢ় আধাৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু যাক আমি বিভিন্ন সময়ত আমি আলোচনা কৰিবলৈ সুযোগ পাম। এতিয়া আমি সাময়িক পৰ্যায়লৈকে আহিছোঁ। আচলতে স্বাধীনতা আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ সংগ্ৰামত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰিচয় গঢ়ি উঠিছিল বুলি আমি একেবাৰে ভুল নহ'ব। কাৰণ স্বাধীনতা যুদ্ধত আমাৰ সামাজিক ন্যায় হকে যুঁজিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু এটা ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে পৰিচয় লাভ কৰিছিল আৰু এই কৰি উঠিছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় আন্দোলন হৈছিল আৰু এই আন্দোলন আধুনিকতাৰ বাবে এক প্ৰকল্প আছিল। গণতন্ত্ৰ, ধৰ্মনিৰপেক্ষতা আৰু বৈজ্ঞানিক যিটো ধ্যান ধাৰণাৰ বাবে সংগ্ৰামক এক আধুনিক সংস্কৃতি কৰি তোলাৰ প্ৰচেষ্টা অভিব্যক্ত হৈছিল। ধৰ্মনিৰপেক্ষতা, গণতন্ত্ৰ বুলি ক'লে ডেমক্ৰেচি বুলি কোৱাৰ লগে লগে সম অধিকাৰ, সমতাৰ কথা ইয়াত আহি পৰে। সকলো নাগৰিকৰ সমান অধিকাৰ থকাৰ কথা আহি পৰে। এইটোৱে এখন দেশৰ এটা উন্নত সংস্কৃতি। ধৰ্মনিৰপেক্ষতা অৰ্থাৎ যি মানুহে নিজৰ ধৰ্ম যাতে পালন কৰিব পাৰে, তাত যাতে কোনো বাধা নাথাকে। আৰু বৈজ্ঞানিক যিটো ধ্যান ধাৰণা, তো যিটো চাইণ্টিফিক, যিটো লজিকেল হয়, তো সেইবিলাকেই আধুনিক সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছিল আৰু মানুহ এটা উন্নত ব্যৱস্থালৈ, উন্নত পথলৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছিল। আৰু ইয়াক বংগ নৱজাগৰণ, নাৰী আন্দোলন বুলি কোৱাৰ লগে আমি বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় বা আমি কেশৱ সেনৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ বা দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। আমি বিভিন্নজন সমাজ সংস্কাৰৰ আমি নাম উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় সংস্কাৰ আন্দোলন হৈছিলে। সাহিত্য আঞ্চলিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মাজত সংগ্ৰাম কৰি তোলা হৈছিল। শিক্ষা আৰু পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আৰু শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ ভিতৰত এইবিলাক হৈছিল। শিক্ষাৰ বিকাশ হৈছিল। পৰিয়ালবিলাকৰ মাজত উন্নত ভাৱধাৰা চিন্তাই স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই সকলোবোৰ সংগ্ৰামী ভাৰতীয় সমাজত এক মহান মন্থন আৰু জনতাৰ স্তৰত নতুন মূল্যবোধ বিকাশ সৃষ্টি কৰিছিল। অৰ্থাৎ এই যিবিলাক সংগ্ৰাম, ন্যায় প্ৰাপ্তি, ন্যায্য প্ৰাপ্তি, সমতা প্ৰাপ্তি, শিক্ষা লাভ, সকলোৱে ভাৰতীয় সমাজখনক এক মহান দিশলৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰিছিল, এটা নতুন স্তৰত উপনীত কৰাইছিল। আৰু ই আমাৰ সংস্কৃতি, ই আমাৰ ঐতিহ্য, আমাক এটা উন্নত পৰ্যায়ত উপনীত কৰাইছিল। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্দোলনত জনপ্ৰিয় সংগ্ৰামৰ কেন্দ্ৰীয় ভূমিকাই জাতিত্বপূৰ্ণভাৱে নতুন আধাৰ প্ৰদান কৰিছিল। সাংস্কৃতিকভাৱে আমাৰ এটা অঞ্চল, এখন দেশ বা এটা সভ্যতাই যে বুজাইছিল তেনে নহয়, কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ জনসাধাৰণৰ নিজৰ ভাগ্যত তাত এটা সামূহিক নিৰ্ণায়ক বা এটা অধিকাৰ বুজাইছিল। আৰু নাগৰিকসকলৰ এই সংস্কৃতি আমাৰ সামূহিক সংস্কৃতিত তাত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছিল। ব্যক্তিত্ব বিকাশ হৈছিল আৰু আমাৰ মূল্যায়ন বা ঐতিহ্য এটা উন্নত পৰ্যায়ত উপনীত কৰাত সহায় কৰিছিল। স্বাধীন ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক সাৰ্বভৌমত্বত গণৰাজ্য স্থাপনৰ জৰিয়তে সকলো আধুনিক মূল্যবোধ গ্ৰহণ কৰিছিল। অৰ্থাৎ স্বাধীন ভাৰতত ভাৰতীয়সকলৰ সম অধিকাৰ সংবিধানে আমাক
দিছিলে আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰৰ পৰা কোনো নাগৰিককে বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে আৰু এই নাগৰিকৰ ক্ষমতা স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য। তাত আমি যদি চাব যাওঁ ধৰ্মনিৰপেক্ষতা অৰ্থাৎ যি ব্যক্তিয়ে নিজৰ ধৰ্ম গতি হ'ব বিচাৰে তাত কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰিব আৰু সেইটোৱেই আমাৰ সংবিধানে আমাক দিছিলে স্বাধীনতাৰ পিছত আইনৰ সন্মুখত সমতা আৰু এইখিনি